anglais ndax macha allah ñu ngi ko jagleel suñu mbokk anglophone yi nga xamante ne olof bi yombul ci ñoom ak suñu njaboot yi nekk fi nga xam ni wax dëgg yàlla anglais bi moo gën a jàppandi ci ñoom bu baax a baax. Session boobu nag comme bu dimanche bi ñetti classe lañ koy diviser bu njëkk bi mooy classe yi nga xam ne ñu ngi doog a tàmbale ak ñi nga xam ne ñu ngi ci diggante bi ak ñi nga xam ne xaw nañu avancé. Cours yooyu nag yëpp ñu ngi koy def ci Zoom bi comme fi ñuy defee rajo bi te saa suñ ko defee pare incha allah classe yi dinañ ko record suñ ko recordé dinañ ko dugal ci ITFA institute bi ci YouTube bi. Di ñaan rek képp koo xamante ne dem nga fa nga subscribe ndax dina la dimbali boo comme ni ma ko waxee léegi cours yi buñ ko fa downloadé boo fa demee di nga mën a jàngaat di nga mën a réviser ba pare boole ko yi tamit programme ITFA yi daw yëpp mu nekk rajo yi mu nekk mawlud yi mu nekk convention mu nekk lépp lu nga xam ne mi ngi fay jaar rek émission bu mu mën nekk rek dañ ko fay Sorry? télécharger. Yeah, I'm good. I'm on a meeting. nga xam ni boo fa demee rek di nga mën a macha allah seetaan na yëpp benn par benn di xamle tamit rek ne classe yi nii yamul rek Amérique képp koo xamante ne neen yaa ngi Europe war na nga nekk Canada war na nga nekk Sénégal foo mënti nekk rek daal ci àdduna bi boo ci bëggee bokk rek fu ci nekk am nañ fa ay coordinatrices ak coordinateurs yoo xam ni dañ fa nekk rek vraiment pour dimbali nit ñi ba ñu mën a adhéré ci classe bi ak level boo mën ci toll rek. képp koo xamante ne bëgg nga bokk ci classe yooyu mën nga contacter soxna Ndeye Amy Sarr ci 401 261 2701 wana Adja Mam Adama Gueye ci 401 688 5617 sëñ Cheikh Dial 267 688 8980 soxna Jeewo Ba 206 931 1895 wana sëñ Jibril Taw 614 301 4082 bu programme daara ji jàllee bi ci topp mooy nekk programme rajo ITFA mu nekk comme rajo bii ñuy def ni ñu koy amal every Thursday from 9 pm ba 11 pm yor ko time ba xapate rajo bi na lu ko tax a jóge du dara ñu rajo la boo xam ne ëttu ITFA la ëttu ITFA la ko tax a jóge du indi ay programme yoo nga xamante ne ñun ñi nga xamante ne ñu ngi nekk fii ci Amérique bi dafay am solo ci suñu dundul ndax programme yi du nekk dafay nekk programme yoo xam ne dañuy waxtaanee lépp lu jëm ci suñu dund ci Amérique kon ma koy waxee mu nekk ci ay programmes sociaux jëm ci jàng éducation suñu jàng njaboot gi fii ak suñu jàng ñun ñii sax jëm ci health muy santé jëm ci immigration wana ñi nga xam ne dañ fi am ay business macha allah ni ñuy def ba mën ko improve ba mën ci am ay revenu yu am solo lépp lu nga xamante ne tam mi ngi jëm ci suñu dund ci suñu famille ndax ñun ñëpp comme ni nga ko xamee ñu ngi fi nekk en famille lépp lu nga xam ne daal mi ngi jëm ci suñu dund daal ak daal ak ci Amérique bi ñu nekk comme ni ñu ko waxee comme tey par exemple macha allah ñëpp xam nañu ci moment wu income tax la ñu nekk fi ñu toll ni ñu ngi fi nar a ànd ak suñu soxna su baax ñu koy wax Aw Sarr mu war a ñëw waxtaan ak ñun ci lu jëm ci income tax waaw vraiment ñuy posé ci ay questions ñu ngi ciy indi ay leeral dañ ci gémme bu baax a baax a baax yenn saa yi muy nekk ay guddi àjjuma ñu koy wax tuddee xadaratu juma ñu ci faral di invité oustaz yi am solo yu seen xam-xam màcc lool ñuy ñëw di ñu jàngal ci suñu islam suñu diine ak suñu tarixa tijaniya ñetteel bi nekk réunion yi nga xamante ne ñu koy wax meeting ñu ngi koy amal every Wednesday muy nekk from 8:30 ba 10:30 New York time moom itam muy amee ba léegi rek ci Zoom bi meeting yooyu ni ko tax a jóg du dara lu dajale membre ITFA yi nga xam ne ñoo nekk ci xadaraat bu mënti nekk rek ñuy dajaloo di waxtaan di saafon di sottante xalaat ba nga xam ne bépp xalaat ci lépp lu nga xam ne mi ngi jëm ci problème mu doxalinu ITFA wane bépp stratégie boo xam ne war nañ ko adopté ba tax muy programme muy événement bu ITFA mën a taxawal rek ñun membre yooyu ñu koy waxtaanee di ci sottante xalaat ba di ci génne ay idées yoo xam ni macha allah buñ ko tegee si suñu ndimbalu wasila suñu ndimbalu sëriñ dinañu mën a dimbali ba doxalinu ITFA jëm ca kanam ci anam bi macha allah yuñ ko bëggee bu mujj nag moom mooy Ibra Fund bi comme niñ ko xamee mu nekk fonds pour enterrement et rapatriement Ibra Fund bi nag du ko tax a jóg du dara di bépp membre boo xam ne bokk nga ci dinañu dimbali ba yàlla na yéex képp ko xam ne yaa jóge nga fi wan na sa benn parent bu nga xamante ne ci ñun la bokk rek jóge fi mu nekk fii wane Europe ITFA am vraiment fond ak taxawaay bu am solo bu nga xamante ne koor yooyu dinañ leen mën a rapatrier delloo loon ci dëkk ba ci anam yu mu gën a gaawee ak nu mu gën a rafetee te it bu ñu yóbboo koore ba mu egg ITFA yi dem taxaw famille ba
ba ñu mën leen jébbal suñu borom taxawaay boo xamante ne wax dëgg yàlla taxawaay bu am solo la ci ndimbalu suñu sëriñ ba léegi képp koo xamante ne nag bëgg nga adhéré ci Ibra fan boobu wala nga xam ne mën a def pour bokk pour mën a xam monthly contribution yi wala inscription yi nga war a def mën nga woo Pape Ndiaye Guèye ci 502 876 6769 wala nga woo sëñ Cheikh Dial 267 688 8980 wala Pape Mbaye Kebe ci 978 856 5401 di xam la rek képp koo xamante ne bëgg nga def benn paiement wala am nga benn déposit boo bëgg a def wala pledge boo war a mottali ci ITFA bi wala donation boo bëgg a war a def ci lu mënti nekk rek mën nga ko def via Zelle ci 202 763 5253 wala nga def ko via email bi ci Tijaniya foundation@gmail.com wala nga def ko by Cash App ci same number 202 763 5253 sëñ Jabel xam naa bu ñu jógee foofu rek dañuy ñëw macha allah ci programme bi nga xamante ne moo war a commencé incha allah ci fan yu néew mu nekk rek programme koor bi ñu koy woowee hadra hopping bi nga xam ni suñu sëriñ suñu wasila comme liñ koy waxee ba tey rek moom moo koy def di ko def nag ci état xadaraat ci nekk ci état yëpp wax dëgg yàlla incha allah hadra hopping yooyu nag mu ngi war a commencé March 12 incha allah jëm ba April macha allah jëm ba April 9 to 10 incha allah di xamle rek nag calendrier bi comme ni ñu ko waxee génn na ba publier nañ ko buñ ko xoolee wax dëgg yàlla calendrier bi dañu ko waxee rek metti na mettiwul yomb na yombul waaye dañuy ñaanal suñu sëriñ rek yal na yàlla yokkal ñu ko wér yokkal ñu ko kattal yokkal ñu ko mën-mën ba mu commencé ci bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin comme niñ ko waxee nag suñu sëriñ moom daa tax ko jóg loolu cofeel gi mu am ci vraiment njaboot gi muy bëgg a dem di leen nemmeeku daje ak seen communauté di waxtaan ak ñoom saafonteeg ñoom vraiment gindiwaat ñi bu baax a baax a baax comme niñ ko xamee nag bu doon suñu sago ñun ñëpp xadara bu mën ci nekk suñu sëriñ buy ñëw xëy na day nekk jour yu nga xamante ne dafay convenable pour vraiment ñëpp nga mën a wasi communauté waaye comme niñ ko waxee bu ñu xoolee koor gi ñeenti samedi rek la comme niñ koy waxee ñeenti vendredi la donc dafay xaw a du xaw a yomb daal pour que vraiment sëriñ bi di mën a dem ci xadaraat yi les week-end comme niñ ko gisee rek calendrier bi buñ ko xoolee dafa am yoon boo xam ne foofu rek lañ mën a topp comme exemple bi ñuy joxe rek xam nga tey du yomb wax dëgg yàlla ñu ne sëriñ bi tey dafa jóge Columbus ñun waa New Jersey ñu ne foog mu ñëw ci ñun ndax week-end bu paree war a delluwaat Greensboro wala feneen ak feneen dafay xaw a metti donc di ñu mën a def rek mooy topp yoon bi nga xamante ne dina vraiment jàppandi ci sëriñ bi jàppandi ci vraiment ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi organiser programme yooyu ndax comme niñ ko xamee vraiment yoon yu bari suñu sëriñ dafay dawal te wax dëgg yàlla na noo xam ne buñ ko yombalee rek dafay baax ci moom baax ci ñun ñëpp wax dëgg yàlla te wax dëgg yàlla sëriñ moom defe naa ni bu jógee ba di ñëw ndax cofeel defe naa ni ñun ñëpp mu commencé ci ñun ak ñëpp defe naa ni dañu war a rek jour bu mu ñëwee rek mu nekk jour mbégte ñu kontaan ci rek war a ñëw vraiment nekk ak moom ndogondoo ak moom communauté bi ñëw vraiment mu saafonteeg ñun donc liñ ci jublu rek mooy ñun ñëpp ñu boole comprendre ne calendrier bi noonu rek moom moo tax muy tëddee noonu yoon bi la ñu mën a topp bu ko defee bu at bi bu yàlla xéwalee ñii ñu am weekend bi beneen at ba ñee am weekend beneen at ba ñee am weekend rek incha allah ba ñu ñëpp daj ba ñu ñëpp gis suñu bopp li ñuy ñaan rek mooy yàlla nañ ko tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di ziar ñëpp sëñ Jabel xam naa incha allah ñu delloo la kàddu gi rek ba ci kanam. soxna Maguette jërëjëf ci kàddu yi matala yi jërëjëf tamit ci présentation bi nga xamante ne nii di présentation bu mat bi nga présenté programme ITFA ni nga koy defee saa su ne macha allah programme bi ku dégg rek xam ne ITFA institut la ku ko dégg xam ne ITFA madras la ku ko dégg xam ne ITFA daara la jàngale ak yaraat sunu bopp ci diine ci tarixa bi waaye yaraat sunu bopp ngir nit ñi dunde ak yeneen nit ñi ci loolu lay dox lu jëm ci nag li nga xamante ne nii mooy programme koor bi sëriñ bi moom ku ko xam ne rek bëgg njaboot ak sagal njaboot daf ko jaral lu nekk
mbokk dox ko dëgëral ko rafetal ko daf ko jaral lu nekk moo tax muy def déplacement yu métti yooyu noonu ci koor gi donte sax bëggul ku ko tudd du ko jàmbat fenn ndax ci daf ko boole ci tarbiyaam daf ko boole ci jaamuk yàllam daf ko boole ci nàmm pas-pas yi ndax looloo tax ITFA am dajale mbokk gi dajale njaboot gi ah donc gis nañ comme ni nga ko waxee léegi rek xam naa ne moom du ku nekk mooy mën a am weekend bi waaye nag jour ouvrable yi tamit dafay nekk li nga xamante ne nii il faut que mu jéem ko ci xajal ndax xadara bi dafa yaatu États-Unis yëpp la te ci weeru koor mën a dox États-Unis yëpp weekend ah ñu koy ñaan rek yal na yàlla oyofal yéen bi yal na yàlla yombal yoon yi yal na yàlla def njaboot gi ngay wëri nga fekk leen ci jàmm bàyyi leen ci jàmm ah ñu di leen fàttali it ne campagne bi nga xamante ne nii ubbi nañ ko for the fundraising ndax dañuy amal campagne bu mag boo xamante ne nii dañuy jàpp ne ñun ñëpp ku ci nekk rek non seulement da nga nekk membre ITFA waaye yow an ambassadeur foo taxaw rek war nga mën a représenter ITFA ba tax ñuy def campagne bu large boo xamante ne nii ñun dañuy génnee ci suñu poste joxe waaye di woo képp kuy suñu mbokk képp ku suñu am di jàmm képp koo xamante ne nii yaa ngi liggéeyal yàlla képp koo xam ne nii fonk nga diine képp ku gëm ne jàkk néegu yàlla la nga ñëw jàpp ci liggéey bi donc ñun dañuy jiite loolu campagne bi ubbi na ku bëgg a def donation mën nga ko def ñu ngi tasaare carte barkeelu yi mu nga xamante ne dina ñëw ci état yëpp waaye defe naa ne ku war a barkeelu moom soxlawul sax ngay xaar carte ndax mbir mi moom defe naa ne liggéey bi tàmbali na te dañoo war a àggali li nga xamante ni dañ ko taxawal ci diir bu gàtt donc ñu ngi ci woo mbokk yëpp incha allah dinañ ci gën a ñëwaat dinañ ci gën a yaatal waaye waxtu bi ñu tënk ñu fas yéene jubli ci programme bi ndax ITFA moom dafa di ëtt bu yaatu njaboot bi yàlla def na ne lépp lu nit di soxla ci biti rek Cheikh Sidi Ahmed si yàlla dimbalee na ko njabootam bokk ci loolu Mohamed Cissé moo nekk ki nga xamante ne nii moo nekk di opérer di lead di diriger maanaam the fundraising donc nekk na koo xamante ne nii wax dëgg yàlla jàmbaar la ñu koy sant di ko ñaanal donc ku ci bëgg a am beneen information rek Mohamed Cissé ngi ci groupe bi mun nga ko reach out mu jox la more details about the fundraising ñu fas yéene jublu ci programme bi comme ni ñu ko doon waxee sànq ITFA moom dafa yaatu te lépp lu ñu soxla rek yàlla def na ne mu ngi ci biir communauté bi ndax sëriñ bi loolu daf ko amal solo dafay bëgg networking dafay bëgg njaboot gi xamante ku nekk nga xam li sa moroomu taalibe man le bu ëllëgee boo ko soxlaa nga mën a dem ci moom mu laaj la ci wala tegtal la wala dimbali la ci kemte lay kàttanam tey nag ñu dalaloon ci kër gi mbokkum taalibe soxna Khady Sarr mu nekk ki nga xamante ne nii moom moo nekk tax consultant di liggéey ci tax am xam-xam bi ñu fas yéene woon ko dalal incha allah bu fekkee soxna Khady mu ngi ci biir asalaamaaleykum soxna Khady na nga def. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Jibel maa ngi lay nuyu di la ziar di seet noo def di nuyu waa panel bi yëpp di jiital nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila sëñ Sidi Ahmed si mu tegal ñu nuyoo bi si loxo suñu yaay soxna ma jigéen mu jàllaleel ñu ko si panel bi yëpp jërëjëf sëñ Jabel donc tey dinañu am soxna Awa Sarr mi nga xam ne si ñun la bokk doon suñu rakk suñu mbokku taalibe vraiment ku ITFA miin ku sonn tam si liggéey ITFA ñëw fii comme chaque année rek bu ñu tombé si période taxe di ñëw di yee suñu communauté naka la ñuy fayale seen taxe ak lan la ñu war a def ak lu ñu warul def mais balaa ñuy introduire Awa Sarr sëñ Jabel je pense que Mamadou Cissé mu ngi si ligne bi amoon na quelques kàddu yi nga xam ni daf ci bëggoon a sànni xanaa ñu may ko rek en attendant ñu dugal suñu rakk soxna Awa Sarr merci Mamadou bu fekkee yaa ngi si ligne bi rek mën nga ubbi sa micro. asalaamaaleykum soxna Khady ñu ngi leen nuyu di leen ziar di ziar suñu jabar di dugal nuyoo bi tamit di jiital kilifa kër gi sëñ Sidi Ahmed Seck di ko ñaan wér ak wérle vraiment di ñaan yàlla si weeru Chaban bi nekk na jëm ci weeru koor doon lépp lu ci jàmm yàlla nangu ko yàlla ful ko
ñu doon lépp wér ak jàmm xewal ci moom si soxna ma jigéen ak njabooti ITFA yëpp waaw xadi fi nga li nga li fi sëñ Jabel laal rek moom la laal ak tuuti rek yaatuwaay ITFA tax tey jii ñu war a waxtaane taxe na xam ne ci période ci saison taxe moom lañ nekk mais yooyu yëpp ITFA bu ci nekkee parce que ITFA dafa doon organisation boo xam ne dafay laal ci mbir yu bokkul mais lépp rek jëm ci diine lépp rek jëm ci yar ci dëkk bi ñu nekk ni nga xam ne diine faw na fi mu ranke tuuti so bu ñu amee kilifa gu mel ne suñu Ahmed vraiment mu xëcc ñu ci liggéey bi di ñu teg ci yoon yu mel nii dañ ci dolli sant yàlla rek di ko ñaanal ITFA nag taxawam dafa nekk ci njàngale ci yar mais comme on dit infrastructure yi nga xam ni moom mooy dimbali si njàngale moom la ITFA door nay projet bu mag muy Zawiya Hajj Malick bi ñu fas yéene taxawal fii ci Baltimore yàlla teewoon Baltimore muy vraiment événement muy vraiment événement bu am solo muy vraiment réalisation bu am solo waaw ITFA nag daf ko jiite rek xam naa li yàlla di boole affaire rek mais lii julli ci yëpp ko bokk du mbiru ITFA du mbiru Tijaan du mbiru nit ku baax képp kuy julli rek képp kuy nit ku baax rek am nga wàll si lii parce que comme que si njàngale jaam yàlla moom la jëm képp ku ci taxaw ak noo ci mën a taxawe rek di ci def sa wàll incha allah rabbi donc moo taxoon nag sëñ Ahmed ubbi ko vraiment nii ak nañ koy yaatal ci àddina bi yëpp nañu romb Amérique dem Europe dem Sénégal fépp fu jullit nekk rek ñu tàll suñ loxo wax la zawiya bi liggéey bi door na mbokk yi jullit yi mbokk ITFA yi taxaw nañu góorgóorlu kër ba dënd terrain waaw mu doonoon benn église bu ñu fab ñu bëgg ko transformé waaw mu doon nag vraiment loolu rek step boobu rek vraiment ak achievement bu ci mag la léegi nag ñu war a dem ci deuxième step bi ñu war a dem ci rénovation bi pour mën a fas yéene ubbee bu ñu fàttali ko li ñu objectif bi moo doon que incha allah by next convention nga xam ne moom mooy 20-year anniversary ITFA vraiment ñun ñëpp ñu daje foofu parce que julli fa juma wasi foofu def fa activité yu bëri ci convention 2024 bi loolu nag ñu ne kuñ mën ca yegg ñu waxtaan ak architecte ak ñu yor liggéey bi ñu ni il faut ñu compter environ $600,000 buñ ko mënoon am sànni mën a taxawal building bi ba bu ñu convention jotee ñu ñëpp ñu mën fa daje ça muy nag montant bu takkuwul waaw takkuwul parce que bu ñu xoolee xéewal yi fi yàlla wàcc àddina bi yëpp pour ñun dong la kon boog $600,000 vraiment ci ay jullit bëriwul kon nag day laaj ku nekk fa nga nekk roq ba nga nekk ku nekk ni lii sama yëf la waaw lii man jullit la yëf la zawiya bi ñuy taxawal jullit la sama yëf la ak école bii ñuy taxawal te ma ne war nekk ci biir zawiya bi man sama yëf la place dajekaayu jaamu yàlla ñu fay wasifa ba ñuy tari man sama yëf la ku nekk jële ko noonu ba lépp loo ci war a taxaw rek nga taxaw ko ci taxaw bi nekk sëñ Jabe soxna Xadi day nekk ci làmb astut ci yàlla wërsëgal nga dugal ko ci fore doo rek boo paree nag daal nag dugg sa kër nag wax ak soxna si wax ak alaaji bi wax ak xale yi nekk ci kër gi di liggéey génn kër gi daal di wax ak mbokk yi wax ak xarit yi wax ak àndandoo yi alors képp koo yaakaar ne rek mbirum lislam intéressé na mbiri diine intéressé na ko mbirum jàngale intéressé na ko rek war nga fexe yow nga yeggee kàddu bi si moom du ñëppay joxe du ñëpp ñu ñu woo daan joxe mais suñu rôle ñun ñëpp kenn ku mu doon moo doon yeggale kàddu bi ci képp koo yaakaar yow yeggale wax ci rek neel ay jullit yu nekk fii si Amérique ñoo bëgg defal Zawiya Hajj Malick waaw bu nit ki dañu kumpa ba ni loolu ko daan ngeen ko sëñ Sidi Ahmed si moom a nekk ci bopp mooy kilifa gi moo ñu teg ci yoon bi bu ko loolu yëpp saful xëy na boo ko nee zawiya bi rek dana ko saf ina ba mu génn xaalisam def ci xam ni place jaam yàlla mais gëm nañ ni koo ci xëcc rek ni ko Zawiya Hajj Malick moom lañuy taxawal fii si kilifteew sëñ Sidi Ahmed si doy na batal koo ko wax rek incha allah am nañ ci yaakaar daan def sa kàddu kon bëgg ñuy ñaan bokku jullit yëpp bu kenn bàyyi kenn bu kenn tëb kenn waaw am nañ fi ay carte barkeelu yu fi nekk nee nañ koo mën a woowe boo wooyee soxna Ami Sarr boo ma wooyee man soxna Xadiña Jabe koo mën a koo xam ci ITFA rek boo ko wooyee rek information bi nga xam naa dana yegg si ñun daan la contacter fab carte yi fexe ba nga jot ci nga mën ko dem si sa communauté weccee ko loo ko weccee ko rek def ko ci liggéey bi incha allah rabbi muy benn si pàcc yoo xam ne ku nekk mën na taxaw
ñi ngi jëm ci weeru koor gi ñii nee nañ sëñ bi mi ngi incha allah taxaw di fàggu di pare pour def ziar fu nekk mu jaar fa saafonteeg mbokk yi ndogundoo joxe message yeedaat te si occasion la tamit ñun xam nañu weeru koor weeru yërmande la Sénégalais yi fonk nañ ko fii lool bëri da ci am kon ñun ñëpp mën nañ ci profité ci événement yi di ku lu mel ne weeru koor gi vraiment jàll message yi ci mbokk yi waaw jàll ko fexe ba ñëpp dégg ne ba ku nekk loo war a barkeel la parce que boo war a gën loo xalaat ne war nga ko def ci weeru koor muy weeru yiw nga profité ci nga jàpp ci Zawiya Hajj Malick Bey waaw bu ñu jàllee weeru koor gi tamit programme gàmmu yaa ngi taxaw nee nañu ñi ngi defar programme bi ñan ñoo bëgg ñoo bëggul ku bëgg rek comme ni ñu ko waxee rek naka talal sa loxo nga woo soxna Ndoriñ nga woo soxna Xadi nga woo soxna Yacine nga woo Jabel koo mën a woo si ñun rek incha allah daañu fexe ba ki nga war a jot message bi kooku wala code nag yow ba seen daayira ba ngeen mën a taxaw seen gàmm pare tamit gàmm itam événement yu rëy la waaw Tijaan gàmm la am waaw màggal guddi yonent bi te yonent bi àddinaam yëpp ci njàng la woon ak njàngal njàngal nekk Zawiya rek lay dellu kon ba ku nekk am nga ci wax yooyu yëpp ay buntu yoo xam ne buñ ci taxawee incha allah rabbi liggéey bi dana mën a yomb dana mën a woyof waaw ñu waxaat ka Xadi lu ñu soxla pour mën a taxawal Zawiya bi fii léegi next convention incha allah ñaata lañ soxla montant bi. waaw jërëjëf sëñ Mouhamed si ni nga delloo see lépp si table bi wax si lancement campagne fundraising bi ne ubbi na te taalibe yëpp lañ si yaakaar ñi nga bokkal diine ñi nga bokkalul diine ñi nga bokkal tarixat ñi nga bokkalul tarixat comme ni nga ko waxee rek néegu yàlla la ku ci def sa bopp nga ci defal donc ñu ngi tàllal suñu yoxo yor suñuy këlla di ñaan li laa war a suuli taxe saison jot na fi mu nekk nii opportunité la pour nit ñi génnee seen asaka joxe seen addiya si jumaa ji donc sant yàlla rek bi nga fi waxee loolu yëpp beneen bi tamit bu gën a am importance tam mooy comme sëriñ baa ngi commencé tourner koor gi président xadar yëpp dinañ leen yónnee carte barkeelu yi comme ça tamit bu sëriñ bi demee si dëkk ñu mun ko tasaare si mbokku taaliba yëpp ñi nga xam ne dinañu atteindre event yooyu ñu mun a barkeelu si zawiya bi beneen bi tamit loo xam li ma si bëggoon yokk tam mooy même Sénégal aussi ubbi nañu Orange Money yi képp ku nga xam ne da nga bëgg a barkeelu information yi ubbi nañ ko mën nga dinañu yónnee après flyer bi comme ça nga fóor ko sa famille ñi nekk Europe tamit mën nañoo yónnee barkeelu si jumaa ji donc website bi tamit pare na donc am na link boo xam ne foo nekk si àdduna rek mën nga faa jaar ba donate si zawiya bi bu fekkee tamit yaa ngi nekk Gambie suñu mbokku Gambien yi ñoom it am nañu foofu pas Orange Money bi mais Wave bi disponible na tamit pour donation da ngay gis ni tàll nañ suñu këll fépp si àdduna bi pour ñëpp a donate si néegu yàlla bi Mouhamed xanaa kon ma delloo Jabel kaddu gi mu mun a introduire suñu sister soxna Awa Jabel bu fekkee yaa ngi si ligne bi ñu nga dugalal ñu Awa comme ça ñu mun commencé waxtaan bi. waaw jërëjëf soxna Khady def naa ne Mohamed tamit ñu ngi lay ziar di la gërëm ci présentation bi ak ni nga ko détaillé wax dëgg yàlla xam naa ne dañuy jublu ci programme bi rek fas yéene introduire ki nga xamante ne ni mooy sunu mbokk talibé ñu bokk tarbiya waaye xam-xamam màcc ci tax muy tax consultant muy soxna Awa Sarr ñu lay dalal rek ci plateforme bi di la dalal fii ci sa kër di la introduire mbokk talibé yi bu fekkee sa micro activé na rek bismillah asalaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna Awa. ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. Camera bi dama koy fay parce que sama nose is running and I'm constantly blowing my nose. That's fine. I don't want to make people uncomfortable. That's why I'm turning the camera off. mais ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox ku ci nekk seen yëguwaay di leen sant di leen gërëm ci waxtaan bi ça fait toujours plaisir d'être ici xam nga invitation bi dañ koy rafetlu di rafetlu bokk ci tarixa bi di rafetlu nit ñi fi nekk yëpp daal donc di leen ko sante donc di jox ku ci nekk loxo di leen nuyu leen baalu àq di leen ko baal te di leen wax thank you for having me here and merci de l'invitation.
jërëjëf soxna Awa Sarr kenn dootu ko présenté ndaxte mun naa ne mooy taawu sëriñ bi si ñun la bokk donc chaque année day ñëw fii waxtaan ak ñun si tax season wax fu ñu teg suñu tànk lu ñu war a def ak lu ñu warul def te tamit comme plateau bi ñun ñoo ko moom donc is a open forum képp ku nga xam ne am nga question yor business te tamit yemul tax rek day def immigration tamit donc soxna Awa ngi nii tey opportunité la ñu am ko fii képp ku nga xam ne am na lu la jaaxal si côté taxe sa business sa crédit donc lépp lu la jaaxal daal si affaire dëkk bi nu muy doxee si côté taxe soxna Awa Sarr ngi nii donc opportunité la tey pour ñu laaj ko question yu ñu am rek bu neexee yàlla dinañu si indil ay leeral waa soxna Awa donc est-ce que mun nga ñoo wax tuuti si affaire introduire defal benn introduction si affaire taxe lan mooy taxe why it is important. Taxe mooy su ma koy wax ci France dañ naan impôt. su ma ko laaj ci olof parce que xaw ma ko. but impôt la daanaka boo liggéey ba at bi jeex gouvernement bi day bëgg a xam ñaata xaalis nga liggéey ci at bi. mu tolloog $1000 mu tolloog $10,000 mu tolloog $100,000 day bëgg nga wax ko ne ko lii laa liggéey li ma gañe yëpp ci income ci maanaam ci at bi li ma ci am yëpp it's worth this much. mu ne la loolu nga liggéey lépp ndax dagg nañ la taxe wala dagguñu la taxe Amérique fii impôt lay doxee parce que boo gisee seen économie dëgg seen économie baax par rapport au Sénégal amuñu impôt fii dañoo am impôt boo xam ne ni dëkk bi noonu lay doxee donc du coup lépp loo liggéey boo seetloo bu demee ci boutique bi sax boo jëndee luy jax $10 dañ la laan $9.99 mais booy fay sa reçu bañ la ko joxee you may end up paying $10.42 wala dara parce que donc loolu mooy taxe income bi tam li ngay liggéey li ngay gañe ci at bi dañuy soxla xam ñaata la ñaata nga ci meg ak yow ñaata nga ci fay taxe bu fekkee da nga nekk koo xamante ni you are self-employed then most likely you don't pay taxes right parce que yaa ngi def Lyft yaa ngi def dawal Uber yaa ngi dawal Lyft yaa ngi def Grubhub DoorDash Lyft whatever it is those self-employment yooyu dafa nekk yi nga xamante ni yooyu mënoo ko fayal taxe parce que entity bi ci boo xam Lyft they don't take the taxes individually parce que it's a lot of work for them to manage to keep track so dañuy bàyyi nit ki di dawal at the end of the year you pay your own taxes. So contract work you might be babysitting, you might be working for someone like me, you hire somebody temporarily. Sometimes for benefit ci business bi dafay bénéficier ñoom ñu jox la $10.99 bu ko defee yow nga dem fayal sa tax it doesn't have no liability. Awa dégguñu la dégguñu la fay I-9 I don't have to do any of that stuff so taxe mooy daanaka ci gàttal li nga xamante ni boo gañee at ci at bi yëpp ba mu jeex dañ la naan ñaata nga am taxe nga ne nangam laa gañe ñu ne la loolu ci loolu pourcentage bii nga ñu war a fay ci li nga am te à chaque fois dafay am you have to have a percentage bi nga xamante ni gouvernement bi moo ko moom nga war a fay taxe so bu fekkee da nga nekk liggéey boo xam ne yaa ngi liggéey Walmart yaa ngi liggéey McDonald yaa ngi liggéey Target something like that then you have at the hospital at the courthouse dañ lay dagg taxe ñoom automatically boo seetloo sa paycheck if the paycheck is $35,000 for example I'm just going to grab one of these examples so this is somebody who made $16,000 right they taxes federal dañ lay wane federal bi li muy withheld wala state li muy withheld wala social security loolu yëpp ay taxe la yoo xamante ne day dem li ci am importance mooy federal bi mooy ki nga xamante ni IRS moom moo lay delloo wala yow nga delloo social security pour loolu boo demee ba war a retraité wala dara dal la wala nga disabled ñoom foofu nañu jëlee pour fay ñooñu Medicare bi mooy ñi nga xamante ni tey jii boo demee ba am 65 and older pour Medicare if you're not qualified for Medicaid mooy assurance bi nga xamante ne moom nañuy jox ñu mag ñi beneen boobu loolu la so that's what those taxes are léegi boo demee ba jeexal ñu ne la ñaata nga am lii la nga fay leen wala ñu fay la so the deduction is based on mën nañ get more technical but we'll let the questions come in as they come in we'll answer them but taxes yi based on W4 bi ni nga koy remplir état bi nga dëkk noonu lañu xamee liñ lay dagg da nga am doom da nga am jëkkër ñaata dépendant nga am ñu ne ok ki nga xamante ne Awa Sarr kese la amul jëkkër amul doom amul dara moom lii nañ koy dagg ci taxe ki nga xamante ne Fatou am na jëkkër am na ñaari doom wala am na benn doom amul jëkkër foofu lii nañ koy dagg si you all in a different tax bracket based on what you claim on your W4 te loolu dafa important tey jii man mën naa ne maa soxla xaalis bugguma ñu ne ma dagg taxe ma dem dugal man ak 4 dépendant taxe yi jot ci fin d'année bi ma war a fayal taxe mais 4 dépendant yooyu awuma ko dama ko wax
pour ñu bañ ma dagg taxe mais taxe bi jot awuma ko xam nga 4 plus 4 rek ngay mën a def boo defee foofu 4 taxe bi ñëw nga def 1 1 plus 0 égale 1 matul te yow 4 nga leen waxoon donc 4 yooyu il faut nga indiwaat ko ça veut dire que ne 4 dépendants yi nga waxoon te amoo ko claim moo ko so now it's gonna make it that you owe them bu ko defee yaa leen di boo leen owee bu ko defee yow yaa leen di fay parce que li nga fay taxe ci année bi doyul so loolu yëpp dafay définir bu fekkee da nga am liggéey bu normal ni ngay daggee W2 so to sum it up basically taxes mooy li nga xamante ni boo liggéey ba at bi jeex loolu nga war a fay gouvernement boo wax ne lii nga gagné lii laa leen ci fay impôt mu delluwaat ci ñoom. jërëjëf soxna Awa defe naa ne introduction bi ak ni nga ko break down am na solo lool xam nga dañuy gis yenn saa bu ñu déggee tax consultant ñu ci bëri ñi nga xam ne ni amuñu culture fiscale dañuy am mit que ne like bu fekkee da nga am business boo xam ne nii dafay make hundreds of $1,000s boobu nga soxla tax consultant mais ndax benn individual bi whether mu nekk 1099 wala mu nekk W2 maanaam ki nga xam ne dañ koy employé wala mu yor business am bu ndaw ndax war na soxla tax consultant ak lan mooy tax mu koy soxla. tax consultant yëpp soxla nañ ko. léeg-léeg I went into things that might be a little bit complex or things that I don't understand or things that are new. nekk ci tax Amérique the law changes every year. Every year luñ def duñ ko defaat ñoom chaque fois day changer the tax break changes the exception changes the rule changes and with those changes bu fekkee da nga nekk koo xam ne liggéeyoo ci milieu bi you might not be with it so therefore mënoo ko follow mais ki nga xamante ne ci lay liggéey ci lay yëngu changes soit daf koy am notification soit mi ngi dem ci site bi to stay up to date right so those who stay up to date are more current or more knowledgeable on the subject matter than ñi nga xamante ni ana ban benn yoon ci ak da koy def parce que nekk tax boo ko tàmbalu sa bopp rek wala boo ci benn yenn yëngu yi rek da nga koy fàtte right so that's just how it is tax expert différence bi ak ñun ak peut-être nga xamante ne nekkul tax expert wala tax consultant nga xam ne reconnaître by IRS mooy que ne tey jii boo defee sa tax ba pare boo xoolee on the bottom of it right on the bottom of it you know the difference if this is a tax expert or not sa micro bi dafay dem di ñëw nga baal ñëw pour ñu dégg la xam naa damay koy dindi ci computer bi def ko ci ordinateur bi am na yéen a ngi ci wala dégg waaw on the bottom of the page 1040 right it says 1040 no on the second page of the page this is 1040 right deuxième page bi boo xoolee ci suuf net deuxième page bi dañuy bind kan moo def taxi so boo xoolee fu ñu bind kan moo def taxi dañ lay bindal it says paid preparer only fii nii dafa war a am tuuri ko def the business ID the tax ID title and all of this boo ko gisul ci sa taxi yow ça veut dire ci la ko defal they're not recognized by the IRS as somebody who's preparing taxes and the main difference is fii da ngay seetlu ko ne dafay bind self prepare fii loolu nañ ciy bind self prepare mooy ki nga xamante ne whatever belongs to whoever gawle just keep it to Hadisha pay your mujo take out can you turn your mic okay merci go ahead dafay nekk nga xamante ni dafa dem online TurboTax whatever foofu nañ demee ñoom ñu def seen taxes so on the bottom here IRS tey jii bu fekkee da nga def lu nga xamante ni sa tax you filed it wrong or they need to audit you or something they're gonna come straight to you and tell you yow nday li nga def baaxul jox ñu lii but somebody like me they're gonna notify me I'm gonna get penalized I'm gonna get sanctioned for violating whatever law that I violated or whatever rule that I broken then they're gonna contact the taxpayer but I'm gonna get penalized when they get penalized based on what it is because you gave me the information I enter it into the system donc loolu moo tax mu xaw a different between tax consultant somebody who's actually recognized
by the IRS and somebody who's not recognized by the IRS. I have classes I have to take every year. I have certification I have to do every year, and I have to keep my license straight in order to do this. Mashallah. Mashallah. Donc bu ñu déggee ci li nga wax maanaam du business owner kese wala ki nga xam ne nii mooy on a high income bracket moo war a dem ci tax expert wala tax consultant mais ki nga xamante ne nii dafa yor W2 nekkul ci high income bracket lan moo mën a nekk ay tax write-off yoo xam ne nii mën nañ ko utiliser li nga xamante ne nii maanaam mën na laa épargnel mën na laa wàññil ci li nga war a fay tax wala yokk li nga xamante ni mën nga koo jot comme refund. If you have just a W2, right? That's it, just W2. The best thing to do is to let them take out the maximum. Maanaam on your W4 for chaque année wala booy soogaa commencé liggéey they give you a form called W4. It's with your I-9. W4 boobu ci lañ lay laajee how many dependents do you have, right? How many people are you claiming? Are you married? One for you and one for your spouse. How many kids do you have? Then you give them the number down there. One, they're going to tax you at the higher bracket because you're saying you don't have nobody. Now, the math, frankly, ma waxoon 4 plus, what if 1 plus 0? 1 la lay jox. Yow 4 nga joxoon fële 4 yooyu matchul. Now, on the flip side, bu fekkee dama ne man kese maa nekk, but at the end of the year, I had 4 people versus 1. It may tax man. It's going to be more, so I'm winning at the end. And tout le temps, li ma koy joxe exemple mooy boo ko defee noonu mooy natt bi gën natt. Su ñun Africain dañoo bëgg natt wax naa dama ko natt is like quit with the nut. The only nut I recommend is nga natt boobu parce que boobu. Nattu IRS. Awa dégguñu la. dañ lay dagg throughout the year di ko dagg nànk-nànk at the end of the year boo faalee ñu delloo la sa big refund and that's it. Donc ci am W2 li mu mën a def li gën mooy mu jël mu bàyyi IRS di ko dagg and then boo amee bu fekkee yow la ak sa jabar defal yow kase ci say kay bu fekkee yow sa jabar ak say doom wala yow sa jëkkër ak say doom defal yow kase wala nga def maximum 2 people leave 2 in the bank to save. Mais bu fekkee yow kese mënoo am benn write-off. So Awa su ma déggee li nga wax léegi boo defee 0 par exemple 0 dependent si ngay gën a mën a am refund wala boo claimé 0. Exactly. I'm going to switch to the phone. Yeah. Est-ce que fii tanal wala? Waa baax na dégg wax. Baax na. Okay. So bu fekkee def nga the less dependent you do, the better you're going to be, the more you're going to be taxed, but the better your refund at the end of the year. And I'm not sure if that makes sense, mais parce que ñoom li ñu lay dagg dañ lay dagg on the company ki am 4 personnes lañ lay daggee ki am benn personne lañ lay daggee mais yow 4 personnes nga am so boo demee ba dugal ko ñu ne kii de li ñu ko doon dagg dafa bëri kon ñu ñoo ko war a delloo. So always look at it as you're supposed to be taxed 10% from what you make. Go xoolee sa W2, right? On box number 1, it's going to tell you how much you make on the box number 1 on the W2. Box number 2 will say federal income tax withheld. If that amount is not 10%, then you wasn't taxed enough. Maanaam bu fekkoon da nga gagné $22,000. If they did not tax you $22,200 or more, then you wasn't taxed enough. I see. The minimum tax should always be 10% of whatever the federal wages are on box 1. Loolu mooy tax bu normal bu la daggee nag plus then you're looking good because at the end of the year fekkoon na nga xam ne da ngay koy fay la 9 out of 10 they're going to end up paying you. bu fekkee ki nga xamante ne nii par exemple dafa bëgg a def ay donation ci paycheckam ci non-profit ndax mun na nekk loo xam ne dafay nekk tax exemption.
many employees don't have that. Okay. However, bu fekkee ne sa employé dafay am loo xamante ne is tax free bi nga xamante ne maanaam buñ la ko daggee ñoom dañ la koy dagg ci sa paycheck, is that what you're talking about? dama doon xalaat comme par exemple ñu ngi am li nga xamante ni mooy zawiya bi nga xamante ne nii dañ koy taxawal. ma jàppoon ne doon na doon baax bu membre bëggee volontaire am benn pourcentage boo xam ne nii ci paycheck am daf ciy jógee mu war a contribuer du suggestion du dara dama doon laaj rek dama doon laaj sama xalaatu bopp la léegi rek la ma traversé ndax loolu noonu bu fekkee yaa ngi koy def mu nekk donation di nga mën a am manière boo xam ne ni tey boo doon def say taxe di nga ko ci mën a dugalaale. bu fekkee da nga am donation bu nga xam ne da nga koy def sa liggéey pas sa liggéeykaay but ak through ITFA, and ITFA has done it before where they give you a paper stating que ni da nga donate. I'm trying to pull one as an example. dañ lay jox papier bi nga xamante ne moom mooy wane your charitable contribution, right? This one is one from a church, but ITFA da koy joxe tam. It just have to write the tax ID number and contribution, right? loolu mën nañ ko deduct. It could be a write-off. lépp loo donate ci naan ci jàkk ji wala ci non-profit organization can be a write-off. bu fekkee yére yoo jël nga yóbbu ko Salvation Army, that's also a write-off. ñun dañoo tàmm jël suñu yére boobu rek yóbbu Sénégal, but that's not a write-off, which is good, but it's not a write-off. mais boo ko jëlee yëkkati ko fii yóbbu ko Salvation Army wala Red Cross wala something like that, they'll give you a paper that will be a write-off. Okay. Est-ce que foofu am na limite par exemple fan lay waa write-off si donation am na limite wala amul limite? Amul limite. It just depends on what your income is and how they calculate it. If you donated 20,000, you put 20,000. I see. ndax fayum tax nekk na li nga xamante ni daf lay dimbali ci ki nga xamante ni dafa bëgg a jënd kër. Of course, parce que boo jënd kër li ñu lay njëkk a laaj mooy what is your income. ba pare they ask you your last 2 years of your taxes, right? So waaw buñ la laajee sa last 2 years of your taxes nga nekk koo xamante ni booy fayal da ngay def tout le temps que ni IRS moo lay fay, which they can pay you, and depending on what exemption do you have, buñ la fayee tey mën nga cey génn. mais su fekkee dañoo wane que ni kii kat li muy meeg bëriwul wala kii kat li muy meeg nii la demee boobaa ñoom duñ la bëgg a jox kër, parce que tax kër is based solely on your income. You have to prove that you're able to afford the house. Unless you're walking in the bank with a $250,000 cash and ready to buy, then they don't care about if you can afford it or not. mais su fekkee da nga bëgg a mortgage, sa income dafay prouver que ni much is lot of time nit ñi bu ñuy def seen taxes dinañuy dem ba ci fin bi ñaari yi ñu mujj def beneen bi ñu xaw koo tàppale tuuti, not that I'm suggesting that, but sometimes they go defaraat taxi bi amend ko yónnee ko daal di jël bi mujj bi defar ko ba mu dëgër yéegal income bi wane que ni with that based on certain banks then they will take it. mais sa income bu dëgër duñ la jox taxi bi. mais est-ce que loolu comme li ngay wax comme luy Jabel wax nii léegi est-ce que pour jënd kër rek la baax, par exemple bu fekkee ni da nga bëgg a indi sa jabar, you always have to show proof of income. donc foofu tamit it apply to that case too, right? It does apply to that case. loolu boo fa duggee da ngay laaj ci immigration bi. waaw xam naa waaw. but that's okay. wàllu immigration man lu may def sama client yu bëri damay def parce que I do the dual. so ñi nga xamante ne ma leen am immigration ba pare I also do their taxes which keep it on the same umbrella, parce que xam naa income bi ñu war a stay, xam naa li ñu war a am bu ko defee su may def damay bàyyi xel ni su may dagg it su may write off I can't write off but this much, parce que lu ko mooy yow da nga dem uti sponsor ke lay sponsorisé mën na am que ni already sponsor na keneen wala am na famille, kon kooku tam après day difficile pour yow nga am ku la sponsorisé te ko sponsorisé nit ba pare you have to stay their sponsor for 5 years, so it become a little complex. But yes, not only is good for kii jënd kër mais baax na ci kiy defar crédit boo bëggee crédit carte ci dëkk bi tey jii, parce que Amérique ñëpp xam nañu crédit moo fi dox. ok yow tey jii boo yoroon $50,000 in the bank yoo xam ne cash money la mi ngi sa loxo nga téye, man ma yor 10,000 wala 5,000 but my credit score is 750 or above, man maa la gën a riche. parce que man tey jii bu ma génnee lu ma bëgg jël ko te yow sa 50 000 bu jeexee fa nga yem. so you know credit moom la Amérique di doxee unfortunately, and that's just
what we have to live by. Lo boo soxlaa kër, boo soxlaa carte, boo soxlaa auto, you know, nga soxla téléphone bu baax, nga soxla ligne, nga soxla appartement. Loolu yëpp they look at based on your credit and based on your income. Yooyu yëpp dafa nekk yoo xamante ni tey jii boo demee du appartement li lay njëkk a laaj mooy how much do you make? So wanee li nga make, you know, oh, okay, then they good because they are making enough. Waaw Awa donc loolu rek dafay anticiper si beneen question bi sooy fayal taxe parce que comme nu nga ko waxee ñi nga xam ne ay contracté lañu ñoom ñooy fay seen taxe bopp par exemple bu fekkee ni ki da ngay liggéey yor salon wala par exemple yor sama kaa laa jël ok bu fekkee ni yaa ngi liggéey am nga sa W2 mais en même temps am nga sa business donc foofu ban lan ngay fayal naka ngay fayalee ban schedule ngay fayal si su fekkee da ngay liggéey am sa business lan nga war a def boobu it's still Schedule C but with the 1040 it depends on how is your business structure. Most of us have a LLC or we have a SP, sole proprietorship, right? So boy, that's the personal taxes you go with you but on those taxes you're not going to just see the form 1040. You're going to have also a page of it called Schedule C. My one can party B, party business. Schedule C, before let's say business neck, before let's say expenses the neck, anything regarding the business will be on the Schedule C. Mais ñaar yooyu boo xoolee dañ naan non no mën a file business wala file personal. No, it's one umbrella. It's filed together, but it's the 1040 with the Schedule C. Mais est-ce que mën nga di file chaque fois nga yor business nga ne is a loss est-ce que loolu baax na ci yow yenewul maana tey ji yow soxna naa di ba yow boo nekkoon tey ji nga am sa business nga ne dangay jaay I don't know jasneer yaa ngi dem Chine yaa ngi jënd yaa ngi indi nga koy def at 12 mois laa lay wax premier mois bi nga dem jënd valeur $10,000 nga ñëw jaay gis ci pertement nga war a jënd bi nga war a jëndaat bi delluwaat Chine jëndiwaat nga leb soxna Marème mu lebal la nga demaat jëndaat valeur $15,000 andi ñëw teg jaay 8,000 wala ñi leb la fay ñu la nga war a delluwaat so by the time month 6 come around da nga naan bàyyi naa lii gisuma ci njëriñ maa ngi dem maa ngi ñëw mais gisuma ci njëriñ IRS looked at it the same way. You cannot be in the business that keep losing money and you stay in that same business and while you're conducting that business. Tey jii booy def ni man tey jii lii laa nekk ci business bi laa nekk année bi moo ko njëkkoy ubbi it's understandable because you have the down payments, you have the equipment you have to buy, you have the preparation you have to do, you have all the supplies you have to get because new business it requires a lot of money. It's investment. Loolu mën nga ne you lost because yes I make $20,000 but I had to spend $50,000 in order to make this 20. So now, you know, by year 3, which they give you up to 3 years, I'm back on top. I am able to now see my profits coming in. Mais boo toppee chaque année ngay damay loss bi yàgg ñu ne la yow looy def ci business. Are you just in it to lose because it doesn't make money for you to lose money and still be operational? So no, you cannot keep saying every year, maa ngi lose, parce que bu yàggee dañ naan dang ñu yëpp. That's what calls for audit. Mashallah. Waa audience bi ligne bi ubbi na ku am question rek parce que cas yëpp dafa spécifique kenn bokk la keneen cas donc borom salon yaa ngi fii borom truck driver yaa ngi fii borom business owners yaa ngi fii donc ligne bi ubbi na ku am question rek awaa ngi nii profites-en nga laajte ko comme ça mu mën a leeral lan lañuy def xaw ma fooy teg sa tànk bismillah bu leen rusa laajte de li opportunité la de te taxe moom defe naa waa awa comme que kenn laajtewul man dinaa profité rek joxe laajte dara par exemple des fois da ngay gis par exemple nga am sa salon am ñu lay lettal xam nga mais doo bëgg a déclarer income bi nga xam ni réellement xaalis bi nga xam ne moom ngay am si at bi daal wala ñi ngay liggéeyal yaa ngi leen di fay mais yow doo déclarer loolu wala ñoom mënuñoo est-ce que ñoom ñi nga xam ne yaa ngi leen di fay ñoom tam mën nañoo fayal taxe daal ak loolu yow muy borom business bi naka la mën a bénéficier. As long as que ne am nañ social te même bu ñu amulee social let me go back. Even if they don't have a social or even if they don't have the I-10 parce que ku amul social mën na uti I-10 you don't have to have papers to have an I-10
It's the same 9-digit numbers as the social, but it's 9-digit which allow you to put it onto papers to say, this is the number, this is my employment number, basically, right? It's a tax ID number, individual tax ID number. So, yo borom business, it benefits you to pay people out of your business. Parce que tey jii bu business bi taxawee, nga ne business bi gagné na $150,000. Mais ci 150 de fay naa ci Mariam 25,000, fay ci Fatou 12,000, fay ci Daba 35,000. So then you have only 60-some thousand left for the business. Then you say sama supply, sama mesh, sama rent, sama yëpp ma ko dindee. Man mii borom salon bi dese naa ci 30, wala man mii borom salon bi dese naa ci 20. 20 yooyu li nga koy fayal taxe moo gën a tuuti que 150 yi nga amoon ci début bi. So it helps you write off those things. Fatou mi fay liggéey tey jii boo ko joxee kayit boobu moom mën na ëlbatiku jël taxam moom tam fayal boo xam ne man de gañe naa lii ba ma ko gañee lii laa ci fay moom tam mi ngi fay IRS di wane que ni mi ngi bokk ci lii jëmal réew mi kanam. I guess that's right. Donc li mu wax ni lu am solo la te xam nga comme ñun ñu bari xamuñu loi bi naka lay doxee affaire taxe dafa xaw a complexe donc lii yëpp pour que mu won leen ni rek looy def rek def ko ci yoon ndax by the end of the day yow lay bénéficier. Keneen ku am question ci affaire taxe yi bari ngeen ci ligne bi de macha allah donc il faut ngeen dimbale ñu nag show bi mënul nekk rek maak awa kii il faut ngeen aussi jump in laajte question ndax kenn du ne amul question ci affaire taxe. You can ask how about this. lépp lu ñu am question loo xamante ne mën naa ko répondre nañ ko laaj. mën na ko répondre waa acca bon. So it doesn't matter. Whatever questions you have, you can ask. Okay. Assalamualaikum. Soxna Xari, soxna Ami, ñu ngi leen di ziara di génn. Waaleykum salaam wa rahmatullah. am na solo solo. Xam nga rek juste pour dellu si actualité, on sait que am nañu suñ rakk yu bare yegg si nañ ci dëkk bi yàggul te xam naa ñu ci bare ñoom nga gars yi daañu dimbaleen seen biir kii jox la kër nga dem liggéey fii liggéey fa doon na baax nga dugg si implication loolu. That's a very good question. Yeah, on a tax based time parce que ñu ñëw dañu am no waaji abal naa sama kër rek ñetti weer rek la ci liggéey tuuti la soxla ma koy déclaré ak yooyu mel na so boo mënee xóotal ci loolu tuuti I think it gonna help. That's an excellent question. Beneen duma ci beneen affaire moom bëggoon nga laal ki tamit moo doon ñi amul kayit comme ni affaire salon yi nga doon wax léegi right parce que most likely loolu la quoi make $100,000 am nga ñetti nit ñooy liggéey sa kër mais bi ñi ñuy liggéey sa salon wala si sa business mais bi amuñu kayit toujours dañuy am appréhension boobu que ni non man comme que awma kayit du ma dem dugal sama bopp say problème mais baax na tamit comme ni nga ko expliqué nga gën a xóotal nga wax la lan may potentiel avantage yu yow même bu fekkee ne amoo kayit kooku salon nga dem liggéey wala whatever you doing wala ngay ubal kenn income boobu mu lay déclarer mu la jox yow nga dem déclarer ko ma am na potential benefit pour ñi nga xam ni ñi ngi bëgg dugg si refugee system bi wala whatever's coming down the line it might help your paper down the line when you go in front of a judge so ñu bëri dañuy xaw ragal parce que xam nga rek nit ñi duñu xam détails yu bëri te most likely duñu they don't ask the right people always so loolu jafe-jafe la suñu communauté so boo ci mënee laaj rek dana xam naa dana ma dimbale man te dañu dimbale mbokk yi jërëjëf salaamaaleykum. That's a very good question. And question yooyu moom daf may if you see my face I'm smiling because it's something I was waiting for somebody to ask. Barki Demba Ndiaye dama am benn boy bu nga xamante ni dama koy jàppale just one of the kids that I mentor here right mu ñëw ñuy waxtaan ci biir waxtaan mu ne ma non man kay xam nga temps yi moom liggéey mooy loolu sama kii bi sax boy bi ma doon àndal fii dama ko mu jox sama kayit yi mu di ci Uber fekk mu ñëwoon ma di ko defal taxi ma ne ko ana kayit Uber bi mu ne ma non loolu kiiwu ma ko ma ne ko am na understanding andi nga kayit boobu ten naa ni naañ bi mu ne ma non loolu moom moo ko doon def ma ne ko mais bu ko doon def sa tur la ko doon defee mu ne ma wax ma ne ko kon danga koy déclaré dama koy déclaré xulli bati ma ne ko yee danga koy déclaré loolu mu ma jàpp ni mu sëgam ma ne ko non but it's still under your name not only you have to declare it but you have to pay tax for it te li wàllu kayit yi ni ko bi ni mu indi ci complication pas complication ba li mu indi ci lu ñu war a leerlu dafa bëri ñu ngi leen di dëkkal ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen di defal lépp te loolu moo ñu war parce que ñu ñoo leen fi jiitu but at the end of the day you have to know
what area is your limit wala fan nga mën a yem parce que am na loo xamante ni tam boo fa demee ba àgg fa yow sa bopp ngay gaañ mooy que ni man tey ji samay kayit maa ngi ciy liggéey sama W2 mi ngi wone maa ngi make $45,000 a year, right? That's fine. That's the average household income, right? Nga ëlbatiku mati ñëw ma ab alma ko aw dimbali ma kayit yi nii surtout góor ñi ñoo ci ëpp problème parce que jigéen ñi tubaab fakkaala macha allah ñu ngi dem ci salon di létt ñoom ko ci gis mi ngay létt but góor ñi they struggle because without papers you can't work. So nga al ko mati dem ut liggéey man maa ngi liggéey Walmart mati dem ut liggéey McDonald's wala mu ut Lowe's wala something else. Mati tam he's making $35,000. So now I have the mati buy dem day bind ko ne awa am na doom am na jëkkër. So they're gonna tax her less because they're not taxing her at a tax rate they should be taxing her, which is 0. I don't care how many people I have, she don't get to claim that there. Mais boo ko defee moom lañ koy dagg ci tax dafa bëri. Nit day nekk ci nopp bi moom ngay liggéey pare ñu lay dagg lii moom bu dugalee tax nag léegi yow léegi dañ ko koy fay du la ko fay loo ciy am te pourtant kooku moo jël responsabilité àll ay kayitam pour yow nga di ci mën a mos boobu nga ciy mos moom waroo koo lor parce que moom mi ngi lay arranger they helping you to get some income. Yes, it is taxed higher, but then at the end of the day moom bu ko defulee ëlbatiku moom nañuy tax higher parce que moom bu demee tey xaar ba tax bi jeex ñu laaj ko ne ko yaa war a fay $15,000 wala let's say $6,000 est-ce que di nga yëkkati 3,000 jox ko ne ko maa la ko dimbale. Most likely they're not going to do that because they just got here ñu ngi lijjanti lu ñu yónnee Sénégal ñu ngi lijjanti nii amuñu 3,000 yoo xam ne denc nañ ko pour mën la koo jox. So if you working on your taxes on a W2 and they go get another W2 job li may recommande mooy they have to put 0 or 1 no matter how many kids you have. Parce que yow li ngay liggéey ñi ngi la fay tax lañ lay tax beneen income moo ñëw tegu ci kawam most likely they're not going to tax enough for both paychecks. Loolu bu ko defee dafay indi complication at the end of the year. I've had so many examples of that. That's one thing. Number 2, man maa ngi dëkk Ohio di liggéey samay kayit ma aal sama kayit ku nekk New York muy liggéey samay kayit. Then I have to have 2 state taxes. Waxatuñu waxu IRS waxu federal de. We're looking at state taxes. Damay file tax New York, file tax Ohio. And not only I'm filing 2 taxes, I'm making $45,000 in Ohio. I'm making $45,000 in New York. That means I'm working 2 full-time jobs. Right? Man, how come one person is in Ohio working 9 to 5, but yet in New York working a 9 to 5? Lolo, you're causing yourself open up for a fraud, which is a bigger issue. Yo mi koy joxe say kayit buñ demee ba jàppale ci mën nga cee tëdd. Ma delluwaat buñ ko indee tey jii nga ne maa ngi Ohio yaa ngi Ohio aal naa sama kayit ñetti nit man maa ngi ciy liggéey ak yeneen ñaari boy yu ma ko aal man maa ngi liggéey 9 to 5 kay ma ngay liggéey 5 to 7 kay ma ngay liggéey 3 sama diggante man ak moom man 9 to 5 moom 5 to 7 wala 5 to 10 at night, right? Mais keneen ki moom mi ngi liggéey midi ba 6 heures. So the 3 of us overlap. But yet it's the one person working 3 full-time jobs. Je peux pas être au four ou au moulin. Bañu ñu dimbali Nicaragua bi mais da ngay dimbali koo xamante ne tam du la lor. Parce que bëgg a dimbali nit ba lor sa bopp man ànduma ci man laay wax ànduma ci personnellement. Mais ku ci nekk at your own risk. This question was asked and I'm just answering it fairly and as I should because damay liggéey ci kaw affaire bi. Donc boo ci àll nit li may wax mooy xoolal bu baax la nga koy àll expliquer ko rules yi ba pare bàyyil xel ci li ngay def lu nga xamante ni day ëlbatikuwaat dal ci sa kaw yow. Immigration ak IRS is very very close man loolu laa koy xoolee tout le temps day very li nekk fii rek day laal fee li laal fee day laal fii. So we have to keep those somewhat together but somewhat separated parce que implication bi nekk fii moo nekk fële. suñu ëlbatikoo ci loolu boo ko aalee koo xamante da nga naan man de am working a 9 to 5 job moom Uber la ciy def wala man dama ciy Uber moom ma jox ko mu dem liggéey. That might benefit you and it does benefit you parce que yow yaa ngi def 1099 Uber Lyft DoorDash moo xam moom mi ngi liggéey li nga xamante ne dañ koy dagg tax right but at the end of the day that's extra income sa income bu doon nekk $75,000 on those 1099 nga yokk ci beneen 40,000 wala beneen 30,000 dina la dimbali ci tax yi nga waroon fay mais it's adding into your income mu nekkoon da nga xamante ne dafay am ma yokk ci beneen layer bu nit ñi dul bàyyi xel nga doon am gouvernement assistance am nga Medicare right gouvernement moo lay fay sa assurance but that's also income driven sa income bu lowee ci ngay mën a am food stamp ci ngay mën a am medical
tey jii bu fekkoon da nga xamante ne da ngay liggéey salon wala ngay liggéey Uber wane woo sa income yëpp nga dem al ko keneen koo xam ne moom mi ngi dem uti W2 dañuy ëlbati ko gis ni kii kat am na income léegi te income bi demul sa poche dañuy dagg sa assurance dëgg la dañuy dagg sa food stamp dañuy dagg sa assistance bi lay jox parce que léegi they is showing that you have a job. Those are things we have to also be mindful of, right? Because if not, then they become a problem. Beneen question bi mooy wàllu what was the other question? Mohamed Cissé. Mohamed Cissé maa ngi jégalu de. The second question, what was it again? Just the potential ñi nga xam ni. Yep. waaw ñu ngi liggéey ak yow. waaw comme ni wax rek nga bëgg leen nga fay leen nga bëgg leen ñu defar kii ñu wut ay chain dem. ñu ragal ne dañoo bëgg waaw dañuy ragal for whatever reason. Yeah, give them the reason why they should. Yes. That was also a good question parce que fii nit ñi ñu bëri ñu fi nekk dañ naan aw ma kayit du ma liggéey ni sama kayit du ma taal tax du ma def leen mais tey jii boo fi nekkee 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 20 ans yaa ki fi nekk 1 an ka fi nekk 20 ans yéen a yem parce que yaa ngi ci dëkk bi ñibbiwoo you overstayed so you already here. boo demee tey jii le first thing I'm gonna ask you, have you ever worked without authorization? The answer is always yes. mën nga ne no parce que bëggoo ñu xam ne liggéey nga mais ñoom ñoo la gën a xam ne liggéey nga. The answer is yes, but I was self-employed. Self-employment boobu ñu duñ ko tere parce que yaa moom sa bopp yaay liggéeyal sa bopp soo contract nga da ngay dem liggéeyal kii mu fay la nga dem ak moom nga dem liggéeyal kii mu fay la nga dem ak moom jeex na. They have that law as self-employment, but it's gonna show que ne yow yaa ngi participer ci growth dëkk bi yaa ngi doon fay taxe de l'heure bi nga doon am yaa ngi ci doon fay taxe yaa ngi doon participer ci économie bi. So, but again, you were self-employed. You weren't employed by anybody because kila employee, amul droit employé la, but you were self-employed. Therefore, you were able to support yourself while you lived in the United States. You weren't just here living on the government's fund. Togo rek xaar ne man de liggéey mënuma liggéey damay xaar ñu yor ma. You were working while for yourself. Therefore, you could support yourself. So, man damay recommander ñu ku ci nekk boo fi nekkee nga faal taxe nga dugal li nga xamante ne say këyit pour wane que ne yaa ngi faal taxe boo ko defee boo demee bay am say këyit loolu dina la dimbali pour nga mën a am say këyit on the right way and then they're going to be more encouraged to give you your papers. kon daal loo leen di suggérer mooy ku siy liggéey rek na nga déclarer que da ngay liggéey nga fay taxe. même bu fekkee da ngay fay. waaw parce que mënoo nekk ci dëkk bi di liggéey ñu lay jox rek nga ne doo joxe yow. dëgg la de mais awa li nga wax léegi dafa am lu mu indi sama xel xam nga yaa ngi ne par exemple soo utee liggéey ñu jox la naka lañ koy waxatee sax encore ñaata nga war a déclarer tey ma ne man benn doom laa am léegi ma abal sama kayit keneen wala ma ne am naa 4 doom ma abal sama kayit keneen mu dem liggéey feneen mais kooku li muy déclaré ak yow li nga déclaré bu fekkee di méngoowul est-ce que loolu tam du red flag. parce que yow mën nga choose moom xam nga sànq nee naa ci biir yow am nga 4 doom ak yow mais yow mën nga opté que ne benn kese la. you just wanting to be taxed higher so at the end of the year you can get a bigger refund or you don't have to pay more. That's all it is. I see. boo defee loolu mu def loolu they're not going to tax you enough. mais fu mu lay affecté rek mooy sa income. parce que W2 dinañ ko jox W2 jox la W2 mais sa tour lay ñëw. yep ok je vois. waa laajte leen question yi parce que li Mouhamed question bi mu fi indi nii lu am solo la de te nit ñaa ngi koy dunda de bu ñu rus ñun fi suñu plateforme la. wala ñoo ko bokk de parce que tam di nëbbu fii nga am fu nga mën a leerloo ba nga dugg si tuuxi duna moom am na lu ko gën. donc suñu mbokk yi moom suñu loolu waaleykum salaam wa rahmatullah soxna Awa baal ma bu question boobu jàllee rek incha allah rabbi nga yegg ci 401k peut-être lan mooy avantage bi suñu mbokk yu bëree opportunité bu ñuy miss a lot because xam nga rek yenn understanding yoo xam yu ci nit ñi am
fekkee ni xaj nga ci xaw ma ndax du débat bi mais anyway am na tax benefit anyway ngam nga mais def naan loolu baax na ñun ñi comprendre lan mooy 401k lan mooy avantage bi lan la mën a jëriñ nan la mën a dimbalee ci si nga bëgg jënd kër si yeneen ak yeneen ak yeneen loolu dem baax na xam jërëjëf maa ngi jégalu 401k mooy natt yi ñun dañ fay nekk di liggéey rek ba xëy daanu duñu bàyyi xel suñu retraite duñu bàyyi xel suñu wàllu ëllëg dañu bàyyi xel njaboot ji duñu bàyyi xel any other stuff so 401k is money that you're putting aside for your retirement right loo ko fa gën a bàyyi muy gën a jur it multiplies and bu fekkee da nga am employé boo xam ne dafay contribuer boo dugalee benn mu dugalal la ñett nga dugal benn mu dugalal la ñett why not take advantage of that te loo boo demee ba toll benn âge let's say nga am soxla tey ji bu génn mën nga cee leb sa bopp boo lebee they're gonna charge you a penalty they may charge you a fee but nga leb sa bopp albutikuwaat daa rek ci defaat about 2 years ago or a year ago am naa benn client boo xamante ni he took off 142,000 of a 401k 142,000 la génn 401k wallahi lazim loo xam ne xaalisam la moo ko leb boppam dafa dem ba ci biir di tabax kër Sénégal génn xaalis boobu yëpp te teewul xaalis bi desoon na mais daf ko yàgg def parce que dafa nekk koo xam ne maa ngi moom yàgg nañoo nekk ma di ko always xalaatal te ndigal ko moom it mu nekk ku dégg ndigal te dafa nekkoon loo xamante ni liggéeyukaayam da ko daan defal da ko doon match 7% ma ne ko you'll be a fool not to contribute not only contribute the maximum mais contribuer maximum muy contribuer di contribuer 6 7 I think about 8 years later $142,000 la génne wow you know so it's just depend dafa nekk lu nga xamante ni da nga koy mën a denc mën ko save même bu la ci taxe pour joxaat la ko sax ñu taxe ko jox la ko boo ko bàyyee na ba ko nga retraité day gën a neex rek parce que da ngay retraité am xaalis boo xam ne day ñëw tey jii da ngay xool ñi fi nekk self employment ñi nekk salon ñu nekk truck driver ñu nekk yenn yi boo retraité jeex na da ngay toog rek xaar yàlla wala nga xaar xale bi ñëw màgg take care la amoo retirement amoo pension parce que you don't have a job that allows you to do that and you don't invest in the 401k booy liggéey am nga 401k through your job but even if you're not working you can find an investor get a 401k and then invest in that have your own 401k bu nga xamante ne yaa ngi fay sànni la nga fay sànni xaalis boo xamante ne da nga naan pour retraité la su ma demee ba am 55 60 something then mën naa commencé di ci toog kontaan nànk-nànk su ma àggee Sénégal bëgg a toog naan ataaya am naa li ma ci mën a ataayalee wala lu ma ci bëgg xam nga xaalis la boo xamante ne dina ñëw on a regular basis so it is advisable it is very recommended and it is beneficial mais awa pour ñu des ci 401k boobu par exemple dama gis ni dama dégg par exemple bu fekkee da ngeen di am bonus nga gis ni buñ leen fayee bonus li ne di dagg taxe dafay bëri torop léegi est-ce que am na beneen way boo xam ne bonus boobu mun nañ koo bañ a taxe su fekkee danga ko peut-être que je ne sais pas xaw ma naka laa ko mën a expliquer mën nga ask yeah before bu fekkee da ngeen am bonus li si ëpp but you can't wiiri jaari naari rek dama bëgg clair no yes you can circumvent you can circumvent the taxes of the bonus mais buñ la ko taxul buñ la jox bonus bi at the end of the year ñu ngi toog di la xaar it's not forever exempt loolu laa bëgg nga xam maanaam tey jii bu fekkee dañ la ko jox balaa moo ñëw parce que sometimes they're gonna say bonuses come out in July people they go into their job I've had people done it because they call me and ask me how do I do this I help them do it and they get away with it so W4 boobu ngay remplir bind fa 1 kase da ngay dem nga bind fa 10 kenn loo dagg tax bonus bu ñëwee kenn loo dagg tax that's just it because the bonus taxes is taxed the same way as your paycheck taxes tax bonus bu ñëwee dañ lay jox lépp but at the end of the year bu fekkee ni yaa ngi doon make 35,000 as an income your taxable income still remain 45,000 parce que $10,000 yi la joxoon ci bonus ba mois d'avril ba dañ la koy tax bu décembre bi jotee so I don't think it's worth it let them tax it and then you can get it at the end of the year parce que buñ la ko tax at the end in April they're going to tax it to you in December that's right good question so dafa mel ni amoon na ku doon nuyoo sànq de soxna Xadi na nga def sëñ Pape yow tamit nam nañ la waaye jaaj naa foo nekk ça va alhamdulilah macha allah welcome jabel ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen nuyu yaa booy ne la tuuti namoon naa la xool seetati la ok ñu ngi lay ziar sama borom
alhamdulilah ñu ngi góorgóorlu bu baax. alhamdulillah. may laajte ci fighting taxes bi. But before ni nga doon wax léegi ci 401k bi ak bonus bi ñun at work they ask us bu ñuy jox bonus bi dañuy laaj ndax dañu bëgg ñu throw ko ci 401k so that way du am tax wala they want to just dañu bëgg ñu jël ko rek ñu tax ñu 40-60% boobu noonu wala no ban moo gën also xale yi nga xam ne dañuy doog a commencé liggéey des fois bu at bi jeexee li ñu jot a liggéey ci année bi bëriwul so ban mooy minimum bi nga xam ne boo ko mekkee rek you have to file taxes okay and beneen case bi boo ko mekkul what do you do you just let bu question yi bëree rek ma jaxasoo dama lay toog go ahead yow li may laaj yëpp xam nga ko léegi bu fekkee ne mekku ko let's see ñu ne 5,000 mooy minimum bi soo defee 5,000 da nga war a file tax soo defee less than 5,000 what do you do doo wax dara IRS you just go and wait for the next year how does it work so for the IRS first question bi nga laajte mooy IRA right whether to put it onto your paycheck give it to you now or you put it on your 401k put it on your 401k is better because that grows your money as time goes on mais bu ko fa dugal rocciwaat ko immédiatement because they still tax you bonus boobu amoo nooy def ba duñ ko tax it's basically what I'm saying unless you wait till after you retire and after you meet the age requirement then you can withdraw from it then your taxes become smaller right parce que money bi grow na la 10,000 la woon yokku na tey ji ba 12,000 13,000 parce que you know the dividends then multiply so that's the better place to put it buñ la fay tax foofu it's not going to be as bad boo ko génnee léegi dañ lay tax boo ko defee ci IRA bi ëlbatiku dindi ko dañ lay tax xaalis la boo xamante ne moom buñ la koy jox ñoom dañ la koy tax parce que ki la koy jox dafa bëgg a bind que ni moom de fay naa kële may naa ko $10,000 te moom dala fayal taxam day bëgg nga fay sa tax bopp moo tax ak foo ko mënti génnee rek dañ la koy tax xale yi liggéey if you have a kid that's 18 16 17 whatever it is they are still under your roof they still file that you still file yi nga xamante ne yow yaa leen di carry up to $6,000 ñoom mën nañu file seen bopp no mën nañu bañ a file you just don't file your taxes da ngay bàyyi noonu IRS they're not going to ask you for it they're not going to come back to you and say you had this income you didn't file what's going on you know you just don't file period sa parent teewul mën na la filal and you can still get a refund bu fekkee single la $1,385 la bu fekkee married $2,750 right so that's the bracket xale yi li ci ëpp nañuy yàkkamti am dara tey jii mën nga am xale bu am 18 ans 19 ans 20 ans mu nekk fële di jàng sama moom naan kan faayal boo amee di nga am $1,000 mu faayal def ko ni moom mooy faayal ba am $1,000 mais xale boobu tey jii xañ na parent am mi ko doon faayal boppam parce que xale bi non seulement mën na faayalal boppam ëlbatiku parent am ëlbatiku faayal ko and am ci bénéfice ñoom ñaar ñëpp it's a win-win if it's done right the kid if they make $20,000 income or $15,000 moom mën nañ faayalal seen bopp mais ëlbatiku the parent can still claim them as a dependent on their taxes it does not hurt neither one of them okay mën nga faayalal sa doom mën na faayalal boppam wala nga boole ñaar yëpp def ko so su loolu weesoo xale bi nga xamante ne tey jii moom mooy liggéey di am income boppam te li muy liggéey bëriwul ci at bi kooku moom mën na dem def ni man am naa 5 personnes parce que either way whatever they tax her she's not going to get back because she's not filing right so moom mën na ne am naa 5 personnes naam moom kese la mais income bi bëriwul bu income bi tollee ba yenn niveau yi mën na ne benn then she gets the money back but at that age they still get some money back beneen question bi pap nee na tuuti loolu rek la woon ñaar yooyu la woon non waaw ñaar yooyu la woon te mun naa dolli beneen de bu ma xadi bàyyee waaw bien sûr pap non yow man moo bëggee man maa la bàyyee ñëppay xaar
parce que daf ci bokk sax xadi daf ci bokk léegi dama doon file every year ak Mado file couple Mary a head of household léegi Mado wax na ak xadi nee na ko li ngay file ak Pape moo tax li ngay am du bëri so yaa ngi koy def boobu léegi xadi nee na ko léegi you need to change léegi na Pape file separate ak ñaari doom yi yow nga file separate ak yeneen ñaari doom yi te loolu est-ce que am na gàllankoor. am na gàllankoor ci kaw ka ni yow mi file yaa ngi am jabar ba pare déclaré woo ko right tey jii nga ëlbatiku ne yow head of household nga boo defee head of household moom mu def head of household how many head of household are in the house? Who is actually the head of household? It's not something that everybody can claim being in the same house. One moo koy jël ñeneen ñi dañuy def single mais soo amee kilifa ba pare nga ne kii mooy kilifa ëlbatiku ne kii tam kilifa la ci menn kër ñaari kilifa fu ñu dajee rek lii dafay am. So I see it a lot. Sometimes married couple they trying to beat the system. am naa ñeenti doom moom na fayal jël ñaar man ma jël ñaar ku ci nekk def sa yëfi bopp. But not both of them can have the head of household. The right way to file, the legal way to file, is married file separate. Te loolu boo ko defee dañ lay taxe. Bu la taxé doo kontaan. Single sax koy gën. Wala married file joint. But if you do decide to break it up, two people cannot have the same household. One more head of household, keneen ki am single. Thank you. jërëjëf genre xadi yi ñooy def dugg ci sëyu jàmbur yi waaw soo ma tooñee moom doo fayal ak man sama pourtant nag Pape dafa mel ni yow da nga rit sama xel de loolu laa bëggoon a laajte Awa far nga laajte gis nga Pape Diagne mi Pape bay ma toppee Mboro macha allah donc Awa li muy wax ni ay case scénario yoo xam ne la dañ koy dund xam nga yenn saa yi jabar ji ëpp jëkkër ji xaalis problème taxe day indi tout le temps problème xaas moom fu mu dugg rek problème la donc des fois da ngay décider demal sa bopp mais loolu du la arranger parce que li ngeen waroon am yëpp da ngeen koy perte su ngeen fayale separately do Awa loolu nga wax bu fekkee dañ ko file the right way if they file it the wrong way one can have money while the other one still have to pay so at the end of the day as a whole arranger wul groupe bi parce que yow jigéen gi mën nga peut-être génne $7,000 ne man de am naa 7,000 moom mu dem ëlbati ko fay $5,000 it's not benefiting. Oh, I see. parce que lu bari loolu moo tax ñu koy def kenn ki dafa war a fay kenn ki fayu ki war a fay daal ne xaaral ma jël xale yi man am li may am toog keneen ki ne garaawul man naa ko def fay rek parce que man yegg naa néeg ne le mais ñaan yi sëy dañuy def nii mais foofu xajuma fa du ma fa wax. waaw dëgg la di am. ok. waaw loolu moom lu am la. keneen ku am question yéen yor business yi. waaw bu fekkee ni kenn amul question si taxi Awa kon xëy na ñu dugg si affaire crédit rek gën a yee suñu mbokk yi bu fekkee kenn amul question. one last thing one last thing si taxi soxna Ami Awa ñi am business sa ay doom di liggéey ak yow maybe 15 16 13 should you give them a paycheck or you just don't lan moo gën a beneficial at the end of the day. You're going to still claim them anyway, so you can have it as a write-off saying you pay contractor X, Y, and Z $5,000, but they don't have to claim it. So it's kind of a freebie, if I want to say it correctly. Okay, you break up at the end. So you say you pay them at the contractor? Well, if somebody who's, I wouldn't say 13 because that's underage. You might get some legal ramification on that. But let's say they're 15 and you're working them the minimum hours required by the state law, because that's also a part of it, right? But if you're young and they minimum state law hours, $4,000. They work during the summer break full time, and during the school year they were working maybe 2 hours a week or something like that, or 1 hour a day. Final and $4,000. Issue them a 1099, but that's something you don't have to claim or you don't have to file at the end of the year. They don't have to file at the end of the year because they minor and the income is not at the threshold enough where they need to file it. Okay, well, thanks.
Gisoo 1099. I think somebody didn't ask that, but 1099 fi la ko joxe. Most likely, if you have more than $600, they're gonna give you a 1099. Lan mooy 1099. 1099 mooy ki nga xamante ne da ngay liggéey moom as a contractor. Man tey jii man ak yow ñëw nga liggéeyal ma benn affaire. nga liggéeyal ma ba pare nga fay ma. Fay bi nga ma fay. nga ëlbati ko daal ne man de fay naa diw nangam. mu defal ma nangam. kooku donc mën nga ko jox 1099. Then yow mën nga ëlbati ko ne man wàllu business expenses, I had $5,000 that I pay a professional to build me a website or to build a business consultant. ba ma ko consulter wax ko wàllu business. defal na ma neex naa fay naa ko nangam. loolu is a write off. nga jox ko 1099 moom mu jël ko yokk ko ci income am nga jëli 5,000 ci sa income yokk ko ci income am moom. Merci soxna Awa. Soxna Lat bismillah. Asalaamaaleykum, maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Aleykum asalaam. Am na solo lool waxtaan bi. Mais li mu passé léegi laa doon laaj da nga ne marié bi bu dee kenn ki dafa jël xale yi keneen ki dem file séparé def single mais yow wax nga aayre da ngeen marié da nga war a def single wala da nga war a bëgg a def da nga war a def marié ak beneen kii fàtte naa terme bi est-ce que loolu if you're married you should be doing married not head of household. The only time nga war a def head of household mooy bi nga xamante ne sa jëkkër bu fekkee dafa nekk Sénégal wala nekkul fi amagul këyitam. Mais the minute they have their social security, you should be filing marriage. Parce que ba pare tam at the end of the year booy dugal say kayit tax bu wàllu immigration bu fekkee seen passeport génnagul dañ leen koy laaj. Where is your tax return to show that you two are married? Bu fekkee ne da nga doon file sa bopp moom muy file boppam then it becomes a problem. Non sama problème bi nga ne kenn ki mun na dem file single te xam ngeen ne yéen ñaar da ngeen marié loolu moo ma jaaxal. Non waxuma kenn ki mën na faal single dama ne bu fekkee da ngeen décider nga séparer ko nga ne yow da ngay faal parce que yow yaa soxla xaalis moom soxlawul da ngeen def seen income bopp. kenn ki bu defee head of household keneen ki mënta def head of household parce que ñaari head of household mënta am même adresse bi yow da ngay def head of household moom mu ëlbatiku def single which then loolu moo la tax nga laajte question bi li tax may def single. The same reason why you put him head of household is the same reason why moom muy def single parce que ñaari head of household mënuñu am kër gi nag mën na am sans single ñu ñëpp ay single lañ ñoo bokk kër gi dëkk single mën na ko am mais head of household mooy kilifa kër gi benn rek lay doon. D'accord, merci beaucoup. Jërëjëf. Beneen question. waaw xanaa kon ñu jàll si beneen kii bi rek si beneen ñu jàll si peut-être que nga waxal ñu tuuti si waxtaan ñu tuuti si affaire crédit parce que lu am solo la te xam nañu ni la plupart si ñun dañuy struggle ak loolu affaire crédit utilisation understand ñu ko noonu Sénégalais ñu bari comprendre ñu affaire crédit card donc dañuy gis sama compagnie gi bañ koo am sax di dem cash moo leen gënal ko ñu si dugg parce que du ñu mën a limiter seen expense ak yooyu soxna Awa bu dee am na yaa booy baal ma balaa ngay tontu soxna Adi mën naa la yónnee samay kayit nga fayal ma tax yow yaa ngi Detroit man maa ngi Maryland. Of course I file taxes for anybody am ñoo xam ne am naa benn client boo xam ne mi ngi ba Mexique maa ngi moom mosu ñoo tegante bët FaceTime dañu waxante ma verify IDM I've been filing his taxes for 8 years. Mashallah. Mexican, I mean Mexico. He works for a company here in the US. His wife is Japanese. So between Japan and Mexico later. So yes, you can be anywhere in the 52 states. You can send your stuff onto the WhatsApp. I download it, put it in. I call you on WhatsApp or on FaceTime. I verify and then I submit it. You don't have to move. You don't have to come. And I can do everything. As long as you're getting a refund, you can pay through your refund. So because I can take the fee out of the refund that you're getting. waaw Awa li nga wax ni lu am solo la te comme lu ñu wax rek ITFA am nañu lu ne gis ngeen suñu rakk ji tax consultant la donc balaa ngay dàq muy dem si biti donc on a tout Awa ngi nii soo amee business mën nga wax ak moom bu dee am nga tax boo soxlaa consulter wu dara si sa business wala sa tax mën nga contacter Awa Sarr Awa ban nga mën a bind sa numéro si chat bi comme ça nit ñi am sa contact buñ la soxlaa mun laa contacter directement quoi.
ok inshallah so wàllu crédit bi nga doon laajte soxna Hadi waaw crédit dafa baax parce que again tey ji Amérique boo fi nekkee te amoo crédit amoo dara parce que yow mi am $50,000 ci sa compte man mi am wala nga am yor $50,000 cash man mi am sama crédit bu baax maa la gën a ëpp lu ma mën a dépenser maa la ëpp lu ma mën a def ci dëkk parce que sama crédit moo gën a baax te lu koy waral mooy que ni yow dañuy xam ne yow kat yaa ngi leb yaa ngi fay tey boo soxlaa jënd oto Fatima yu mën a gënaat yow boo waree jënd oto wala nga war a jënd kër som la yoo xamante ne tey jii nit mënu ko yëkkati rek génn joxe ñi ko mën bëriwuñ wala ñi ko mën it dañ koy préféré sakkanal donc tey jii soo bëggee leb li ni mel nga bëggul appartement bëggul dara ci surtout te mënoo ko doo ko def man personnellement du ma doxantoo débit card du ma laal débit card I don't even know where my cards are du ma ko laal du ma ko jege everything I do is with a credit card that's it I don't touch nothing besides credit card debit card bu ñëwee du ma ko sax ak fi ma ko teg fa laa koy teg that's just it Apple Pay laay def at the most wala debit card Apple Pay bi tam ay credit card dafa nekk and the reason being is this damay bëgg di leb ñu xam ne man lebkat laa mais man tam faykat laa in that bu ma amee sama crédit limite boo xam ne $10,000 la du ma dem dépenser 10 000 yëpp toog di leen xool parce que your credit utilization is looked at que ni bu fekkee ne tey jii da ngay am 10 000 nga dépenser 10 000 yëpp ba pare ëlbatiku di leen ko fay nànk-nànk loolu mooy wàcc crédit that's the fastest way you can thank your credit because dañu naan moom non seulement lebkat la mais ni muy fayee dafa yéex donc the best thing to do don't pass 35% of your credit bu fekkee crédit bi 10 000 la nga bëgg ko utiliser limiter sa bopp ci $3,500 te 35 yi try to pay off as fast as you can however bu fekkee tey da nga am lu ngay jënd ngay tabax sa kër wala nga am benn finition boo bëgg a def wala benn remodel nga am crédit 10 000 nga dem utiliser 10 000 yëpp pay it back off that same month or at least pay 7,000 of it that same month li des nga bàyyi ko di ko dogotee parce que ñoom tam bëgg nañ am seen ñamu bët bëgg nañ am seen interest so boo ko defee mois bi nga bàyyi leen ñu mos mois bi nga bàyyi leen ñu mos balaa moo demaat 3 mois bi pay leen off because then they will see that you're able to get it problème bi nit ñi am mooy dañu am crédit 5,000 crédit 10,000 di ko jaay weer bi def naan xaama sànni leen minimum sànni kii minimum sànni kii minimum ku ci ne ma mosal le minimum li des ma téye xaalis bi ngay téye don't do that utilize your cash to pay for your credit wala léeg-léeg ni am nga $1,000 cash ci sa loxo boo xam ne da nga bëgg a dem ci store bi jëndi daal jënd ko ci sa crédit card jëlaat $1,000 yooyu delloowaat ko ci crédit card bi it's the same thing but you benefiting yourself because yow yaa ngi leb sa bopp dafay sa bopp am naa cash bi nii cash bi laay dugal ci compte bi dem jënd la may jënd su ma ñëwee jëlaat xaalis boobu nekk ci compte bi sànni ko ci crédit card bi that's all you did it's a win-win situation don't use cash because it's not trackable it's not something you can use it doesn't have any value don't use your debit card parce que sa xaalisu bopp la boo xam ne yaa ko fa teg yaa ngi koy utiliser nam la neexee crédit bi banque yi di xool ne kii kat carte bi mi ngi koy xoos mi ngi koy fay day dem ba fii waaye da koy wàccewaat musul am benn late fee musul am benn tardement kii bu ñu lebee danañ ko nangu lebal that's why sometimes you even see in the mail you pre-approve for this you pre-approve for that parce que banque yi dañuy talk in the background to see how they can recruit more clients and in their recruitment process they see what is the history that you have with the other bank if your history with the other banks are good then they want you to come over to them Inshallah. So utilization credit is always the maximum is 35% of your limit. Mën na carry over to the next month, If it's more than 35%, you shouldn't want to carry it over more than 3 months because they will thank your credit score. And if you look at it, if you have a credit card that's sitting out there and you pay it off, watch your next credit statement. Your next credit cycle will say, congratulations, you now have 5 points more, 10 points more, 15 points more onto your credit because you pay off a credit card. Every time you pay off a credit card, it does something. Mashallah. Question? Waaw awa. Yeah, boy. Waaw kañ Pape jërëjëf. Naka la ñuy commencer ak bind crédit xale yi par rapport ak sunu crédit bu fekkee ne baax na quoi. Je pense que from the time they are born. I'm a firm believer
que ni xale boo bëggee mu am crédit bu taxaw bu juddoo ne ngee hôpital bi ñëw laaj la turam bindal ko social bindal ko defal ko boobu certificat foofu nga koy commencé lee defar doom bu ma mës a am boo juddoo ne salaamaaleykum balaa ngaa ñëw ci hôpital bi yaag say boobu certificat rek say kayitu social ak yooyu mook sa compte bancaire ñooy ñëwandoo. And the reason for that is because the kid has those accounts is not something they can use, right? But it grows them money before they get to 18 years of age. And man li may def chaque fin du mois or chaque semaine, if you're getting paid bi-weekly, weekly, whatever, however you're getting paid, wala nga am li nga xamante ne salaire la. I pay them $1 a day. $1 a day until the time they reach 18. How much is that? Bariwul de. You don't even feel it. But it's something a little bit enough to just maybe get them a car by the time they turn 18 or a down payment for a car. You know, bu fekkee da ngay am paycheck boo xamante ne is, I don't know, for $1,500 every week or every 2 weeks. Nga ne leen nañ ma dagg $50 yoo xam ne dañ ko fay def directement $50 bu lay dagg every paycheck doo ko yëg. It's more than $1 a day, but it's $50 every 2 weeks. It's $100 a month. Doo ko yëg. You set it up as an automatic payment. It goes straight to their kids' account. Bu ñu commencé am seen compte bancaire boobu bu ñu demee ba commencé am 13 ans 14 ans am yenn âge yi nga defal leen crédit sa credit card ci yow you can add them as authorized users to your credit card. When you go to the store you may even be able to swipe their card under their name and yaa ngi koy xoos as the authorized user que ne yow yaa ko xoos moom moo ko xoos te yow yaa ko xoos mu commencé di build credit because it tags along into your credit. Bu demee ba responsable enough ba xam-xammee nga jox ko carte bi di ko surveiller de près. Bu jëndee nga ne ko fayal bu fayee nga ne ko defaatal nii di ko jàngal parce que école li ñu lay jàngal math la geometry algebra things that you don't learn in real life. That's they right. don't teach you how to manage money. They don't teach you life skill. When somebody is doing this to you, what do? When you out there in the real world, how do you do your taxes? What are taxes? Some of them, she just recently went in the military and she's asking me this question. Mom, I said, yeah, Mom, you gonna do my taxes? I said, where's your W2? What's a W2? I'm looking at her like, your mama do taxes and you don't know what a W2 is? Like, but they don't. She heard me talk about it, but she didn't know that's something she needs. Suñu doom yi li ñu xamal ci li ñu leen di dimbali ci avenir bi dafa bëri te dafa nekk something that I started having these little ones come in the office and work with me. Enter these numbers for me. Enter that number for me. So they can start getting familiarize themselves. 1 second. With these stuff, you gotta show them. Boo dee da ngay liggéey nga nekk docteur dee ko woon docteur nii lay def moo bi mooy lii mooy lale bu dee lawyer nga bu dee léttkat nga moo xam lu mën doon rek good wait fexeel nga jàngal leen ko ñu xam life skill li nga xamante ne dañ koy jàng outside of the classroom because the class is not teaching them that. They're teaching them 5 + 10 is 20, right? They're 20, when are you going to use that? They're 15, when are you going to use that? Trigonometry, you know, algebra, how many mete? When do you use algebra, bopare? History, when do you use bopare? Nowhere. But that's what they teach them, you know? So, xale bu juddoo rek pour man good habits are open them an account, start putting money on the side for them. Même bu fekkee da ngay létt wala bu fekkee da ngay dawal $50 a week nekk na loo xam ne mën nga ko mën di ko fa sànni for that kid. Balaa moo ak yenn âge yi di nga am tuuti xaalis boo xamante ni même bu fekk lu matul njëgu oto deuxième mai dina mat njëgu down payment for something, whether for college or whether for whatever it is. This is your money. You do what you want with it. Mine just really collected her money. Man, I go, I had my name on it. So when I went to the bank, they say, did you want to take this? And I did. But, you know, I was glad that she was able to touch that money. I knew she was going to do it. I just didn't think she was going to do it that fast. But whatever. It was money that I set aside for her. Donc, nekk na loo xamante ne mën nga ko dimbali depuis bas âge. Teel ko éduquer, teel ko tàmmal mu xam ni am naa lii mais lii laa mën sama limite. Su urgence amee lay dépasser limite bi. But su ma dépasser limite bi at the end of the month, I have to make sure it's paid for. Awa li nga indi fii lu am solo la. yaa booy yónnee ma sama carte bi de màgg na. Jeex na maa la koy yónnee dégg na. Pam dama lay dàq si bi de. Awa li nga wax fii lu am solo la. Sa doom amul taalibe. Li nga wax fii Awa li nga wax lu am solo la boo xoolee tubaab bi loolu la ñuy defal seen doom yi. Loolu la ñuy defal seen doom yi ñun dañuy nekk si li ñu nekk rek dafa ne loolu moo baax mais liñ fi wax nii kenn mënu koo teggi
xam nga déjà yaa ngi ko commencé jàngal bi muy xale su màggee du am problème dina ñëw how to manage his money dina am benn discipline boo xam ni vraiment lu koy gunge si àddunam la donc lii mooy ITFA donc ku nekk rek mën nga jàng sa morom lu bees loo xam ni peut-être que defuloo koon before li Awa wax fii tey téere la ñun ñëpp xam nañ ko te kenn ku nekk mën nga ko def parce que da ngay génn léegi McDonald yaa fa benn $50 boo xam ne amalu leen benn njëriñ xam nga te loolu su fekkee da nga def direct deposit si compte am dafa dem te du yéeg balaa muy am 18 ans fekk am na xaas bu koy xaar peut-être mun na see jënd auto peut-être que mun na see dem collège mun na cee def whatever the case is donc Awa thank you so much for sharing mais Awa li gën a am solo fi mu ne nii li nga wax yëpp am na solo mais xam nga da ngay gis ni crédit seen problème la léegi bu fekkee ni di crédit dem dafa yàqu lan la war a def. You gotta run it. I mean, there are a lot of websites out there that you can run your free credit score. Credit Karma is one of them. I would say start by pulling your credit and look at it. See where the gaps are. See where the issues are. I'm going to contact. I'm things you can test it off and you can write it off. It's very easy. You just sit here. There's templates you can use and write off those credit. Manam credit card bi. Company you have a collection. You can get it off your credit. Then credit inquiry is another thing that add the reduce your credit score. Manam tey jii bu fekkee da nga dem Walmart ñu ne la boo jëlee credit card dañ lay defal 10% off nga ne baal ma def credit card nga def. Every time you apply for credit, you reducing your credit score. So be mindful of the credit you applying. Too many application puts a hard inquiry, and the hard inquiry reduce your score, and it stays there for 3 years, I believe. After 1 year, it doesn't have as much impact, but it stays there, I believe, for 3 years. Negative stuff stay there for 7 years. So, boo xoolee sa crédit xam li fa nekk ba pare nga xool lan nga mën a come off yan nga mën a nga xam ne mën nga ko jël remove ko am na yoo xamante ne tam mën nga ko yu fekkee nga xam ne crédit card boo xam ne am na ko la def collection $100 mën nga ko fay. Take those off. Make a settlement, get them off your score. And then yi nga xam ne ñoo gën a mag nga commencé di ko fay nànk-nànk then build back up your credit. Credit bu yàqoo rek nekkul ne yàqu na à jamais. Non. You can fix it. Inshallah. waaw soxna Awa ñi xam ne nag dañuy wax ñi doog am social amuñu ko mën a bul crédit. ñi def lan. credit score ñi doog a am social security number wala ñi doog a yegsi wala ñi doog a xam ne amuñu benn credit somewhere they just got exposed to the system. Why would they stop? You don't have a credit, it's a good thing. When you're given a number, no credit is not a bad credit, it's just no credit. Then you start integrating with secure credit card. Secure credit card mooy credit card yi nga xam ne dañ naan boo joxee $100 ma lebal la $200. Those are good. Bariwul mais daf lay dimbali ñu xam ne kii kat faykat la ñoom bu yàggee parce que fii ñu bëri surtout boo yi nga xam ne ñoo jógee Nicaragua ñëw fii nga xam ne maa leen jàppale système ba ñu commencé am seen kayit yi commencé génn ak yooyu ba ñu ñemee ba toll benn point ku ci nekk ba ma la ubbilee compte la ma ci njëkk a teg mooy crédit card ba mu nee ba am benn temps ñoom banque bi ñoo lay delloo la nga déposité ba pare yokk sa crédit limite nga commencé di ko suivre yeneen banque nga toogaat benn temps nga amaat beneen boo amee liggéey bi nga xam ne daf lay fay W2 have a direct deposit going into that account. That direct deposit is showing the other bank this is money coming in on a regular basis. This person does have a job. So you're going to be more likely to get approved for credit card than somebody who don't have no direct deposit going into that. No regular money going into their debit card. So nga am ko commencé di build di am xaalis di ko fa def nànk-nànk di ko yokkulu di ko rotate daf lay dimbali pour soo bëggee am credit loolu daf lay dimbali so you able to build credit. You don't have bad credit. You just don't have no credit. Parce que kenn musu la lebal kenn musu la fay. Donc dañ naan xamuñu la. So you start out with those secure credit card ngay am ba pare. Ubbil compte am fa direct deposit. Start with the secure credit card and work your way up. Inshallah. Pape amuloo question encore wala Mohamed. Yeah, dama bëggoon comme ni ngi wax ci education credit card and stuff like that dama bëggoon mu yee ñu tuuti ci scam ak identity theft. From time to time, all the time, see WhatsApp group, how they just send you, so they fail,
Nothing is free, but people always fall on dugal seen information yëpp and then mu mujj leen ku ci share. You know, Nana Tuti, li tax ma bëgg la. Recently, I took a cybersecurity course, right? Dama bëgg jàng. Sama àdduna lu ma am jàng ma ko gënal ak togg. Those are two my things that I'm passionate about. So I'm always collecting degrees and the certifications. Bu ma nekk ci ordinateur bi jàng maa ngi ci wàññi bi togg. Ñaar yooyu mooy li may dundal man. So during my cybersecurity course, I just learned so much things about safety and security. Nit mën na toog nii, right? Man ami, man ma awa ma toog fii texte la message, ne la nangam hit this link. Nga ne awa de bind na ma message bi nangam. Xaaral ma ubbi ko xool. War na ne que de su ma bësee link bi dinaa am free travel. Te fekk na du awa. Scam is so easy to scam somebody. Well, it's so easy. Hackers, man ma toog fii ma hack the device, ma jël message yónnee ko keneen ne ko defal link bi néeg na ne balaa nga ko def wool nit ki nga laaj ko ba pare. Don't open no link you don't know. Don't put your credit card into anything you don't know. Don't give your social or your ID, your bank account information over the phone to anybody. Parce que banque yi sax même bu lay woo di la laaj di la vérifier lo, they ask you for your last 4 digits. They don't ask you for the whole full social. Fu la duggloo ne la duggal ci website bi. Put in this password, put in this. Don't do it. Do not do it. There is recently a movie that came out that's called Beekeeper. I think Beekeeper. Very, very good movie by Jason Statham. It talks about that. How scammers do and pride on the vulnerable, right? Then they call you la oh your computer, you're on the phone of the computer, nga talk ba ci yàgg te movie boobu dafa réalité parce que man dama ko jàng. Da ngay talk ba ci yàgg sa ordinateur jékki saa rek am benn screen bi pop up. Oh, your computer has a virus. You must call this number. Go call. Mu ne la oh, your computer was infected. Let's type in this website. Nga dugg ci website. Mu ne la type in this. Nga type. Defal lii nga def lali. Sa compte yëpp ubbeeku. Moom da ngay type password mi ngi jël password yaa ngi bind ci ginnaaw. Don't make your password the same. Make them different. Sa taaw bu tuddee Samba nga bind Samba 02. Samba juddu 2002. Samba 02 day neex a deviner. Don't do that. Try to make it complex. Add a number. Add a sign. Moo xam aérobase la moo xam number sign moo xam slash moo xam dash lu mu mënti nekk boo ko utiliser fii bu ko utiliser pële boo defee Samba 02 aérobase defal fee 02 Samba aérobase jéem ko changer switch it up bu jaree nga di ko bind ci feuille sax nga bind ko mais don't use the same password for everything you do. That's very bad. That's very hackable for you. Koo xamul mu woo la ne la jox ma sa credit card wala damaa soxla nga yónnee ma xaalis nii Western Union sax léegi boo fa demee di yónnee xaalis dañ laa ne who you sending money to la mooy sa relation ak ñoom nga naan waaye lu ci taxaw sama xaalis. They have to still protect you. Sa social ku la woon ne la jox ma social bi bu ko jox wala yaay bu ko jox kaay ma apply la nii bañal koo xamul bu ko jox because all of those stuff are hackable. Hackers, they pride on hacking. Lu ñu gën a kontaanee mooy fi ñuy toogee na sàcc naa information diw jaay naa ko diw am naa ci nangam loolu mooy seen liggéey. That's what they do. ñun nag bu ñu toogee fi ne man de ay passeport yi difficile yooyu moom nekkuma ci moom parce que sama xel mi du jàpp. yow moom lañu njëkk a sàcc nag yow. $100 yi nga am sa compte boobu nga di ko sakkanal ak néew moom nañu ñëw teggi fa te duñu yem ci $100 yi de sa tur ak sa social nañu jël dem jënd ci kër Atlanta te nokk ci seen mention nga xëy ñu ne la amel nga ñu 100,000 Atlanta kër goo xamante ne nga ne man damaa dëkk Atlanta dama faa nekk before they get to go back and say you didn't do it you don't already wasted 5 years of your life. 5 ans yooyu mënoo ci jënd dara mënoo ci def dara because it's on your name, it's on the things you do, and that's something that has your name on it. You have to go to court, you have to show police report, they have to do some investigation. That's a lengthy process. So be aware. WhatsApp yi message yi nekk bëri na groupe yi bëri na li ñuy envoyé boo envoyé lii 10 personnes boo ko joxee 10 personnes yooyu bu ñu ko ubbee yow di nga am lii ngay jël di envoyé rek naan free xam nga africain moom fu mu gis free tit bi day dem. Nothing is free in this world. lii free dëgg lu ci bëri kenn bëgg ko luñ ne la free rek pause think about it before you do it because most likely it's not free. Mashallah. Ko am question awaa ngi nii de bu yeboo ngeen profito de émission baa ngi waaj a jeex ñu bañ a toog ba dernière minute di am question. Mohamed
Soxna Khady, waaw, waaw bismillah. one last check. Maybe advice sax la mu lay tudd pour people we always like comme un bon Sénégalais rek boo demee émigré li muy teg xalaat mooy jënd kër tout ça là. If you would advise people here, or the young people we have here now, or like I say always, immigration ba woon il y a 10 ou 15 ans changé na quoi, idée changé na the way people think. What is better? Should you start investing, like buying your own house here first and thinking about Senegal down the line? Well, we should say stick on that old system where you come here, you try to work, you save $3, and your first goal is always to buy a house in Senegal. First. wax na yow tey seeram tàng de ay question pertinent rek nga may laaj. I always recommend buying a house here. xam nga ñun Sénégalais luy suñu problème man dooguma damay ñibbi nee naa salaamaaleykum balaa ma naan maaleykum salaam danaa ut terrain Sénégal danaa fa tabax parce que fa laay demi te yow leer na la ni leer the next 15 years you're gonna be here in America. Okay, yow leer na la ba leer que ni next 15 years ñibbi woo yaak awasaar mii nga xamante ne ci dëkk bi la màggee fii la xamee léppam yéen a yem. So let's say you have, nowadays, let's say you're paying rent $800, right? $800. So how many ben rent yaratu fi $800? I'm just being conservative with it. $800 a year. That's $9,600. You stay here 15 years. That become $144,000. You nga xamantani mënon nga ko def towards a house. Xam nga kër Amérique lu fi neex. Loo fi jënd every year the value goes up. It doesn't go down. The value adds up. Boo xëyee tey ne da ngay ñibbi. Sa nga nga toogoo fi 15 ans nga fi def sa 15 ans mën da ngay ñibbi. Kër gi nga jëndee woon 20 000, kër gi nga jëndee woon 150 000, kër gi nga jëndee woon 200 000 wala 500 000. Kër googu tey mi ngi jël ay millions. It's costing now $800,000 wala $50,000. The money is gonna double. Léegi kër googu nga jël ko nànk jaay xaalis boobu nga jël ko yóbbu Sénégal tabax fa la nga fay tabax wala once you buy a house here because you have a mortgage, you're not paying on the you're not paying it for all lump sum. Sénégal ku amul xaalis bu teew doo tabax. Da ngay xëy di fa yónnee nànk mais teewul every single month you paying a rent here. Li ngay fay rent here jënd ci kër di ko fay sa mortgage. Why you building a house in Senegal? You already have a house here you live in and that you own. Boo demee ba taxaw ne da ngay ñibbi bu fekkee payoo ko off sax da nga koy jaay your equity, you take the equity out and then you take that money and you invest it back in Senegal booy ñibbi nga ñibbi wala say doom mën nañ koo doon parce que tey boo fi nekkee am fi doom ñibbi woo dañuy waxante dëgg rek nañu waxante dëgg lañu wax li fi nekk kenn ñibbiwul ñi fi nekk yëpp am fi doom ñibbiwuñu maa ñoom a yem parce que même yow boo ñibbee say doom ñibbiwuñu parce que nga nekk Sénégal ña ngay bëgg indi seen doom fii ñu jàng yow sa doom am nañu opportunité jundoo fii ba pare yow boo ñibbee da ngay teewal da ngay ñëwaat sama yaay fii la nekkoon am na passeport nen dafa ñibbi mi ngi fi depuis décembre ma ne ko yow yaay xanaa ñibbi woo mu ne ma non damay xool si sama yaram ñibbi woo nañu waxante dëgg parce que day dem mais am nga fi ay doom il faut nga ñëw seet si xale yi boo ñëwee il faut nga am foo nekk il faut ñu am fuñ la dalal ñoom munoo nekk di luwee ñoom it ñu màgg di luwee say sët màgg di luwee mais boo amee kër même boo ñibbee tey nga bàyyi leen ko ñoom ñu jël kër gi bàyyi ko seeni doom wala bàyyi ko keneen boo demee ba jaay ko nga jaay ko jënd beneen bi gën a yaatu ñun africain mënuñu ñàkk gan man loolu laay always di wax su même ba may mës a ñëw Amérique ba léegi su ma soxlaan benn néeg ñaar laay jël bu ma soxlaa ñaar ñett laay jël su ma soxlaa ñeent laay jël parce que you always gonna have somebody visiting sa benn nijaay sa benn tante sa benn xarit mooy jóge fële ma ne dama la doon seet maa ngi nii loo koy wax bul ñëw sama kër dafa xat xoolal Nicaragua li ñu jàngal dëgg la de kër yëpp a fees foo dem fekk fa ay gan benn appartement 2 chambres nga gis fa 7-8 personnes parce que amuñu fu ñu dem il faut nga dimbali leen téeleen so buy a house invest in the house xoolal ñu fi def 10 ans 15 ans boo doon fay rent 1500 nga di ko fay chaque mois di ko fay 10 ans xoolal ñaata xaalis it's a lot of money. It's a lot of money. That's something we need to invest in ourselves. Boo nee salaamaaleykum invest in this country first. Boo demee ba toog ba investir fële léegi sa xel di nga mën a yaatu mën a investir fële Sénégal it can come. Sénégal is much easier to invest in than here. Investissement bi fii lim la mën a jural Sénégal investissement boobu mënu la ko jural. Business boo ko amee fii Amérique business bi lim la mën a indil business ba la Sénégal du la ko jural. So I do recommend having a house here. I do recommend start doing it as soon as you can. I do recommend even if you do in the buying option lease to own. Départ ci état yi nga nekk am na there is a lot of ways you can buy a house even if you started out with a small house. Bul ne awsaar këram mention la rek may damay amee mention. Non amal sa kër gu ndaw googu ëllëg ci biir dana xëy jari dara.
nga daal di koy jaay jëndaat beneen jaayaat ko jëndaat beneen di upgrade ba ko ngay àgg ci kër gi nga bëgg mais rent bi moom war nañ ko fee dakkal war nañ ko fee yemale di wax ci waxi mortgage parce que foo xamante ne yaa nga fa xamoo kañ ngay ñibbi looy fay lu ne na jëm ci sa poos moom nga koy jox ki nga xam ne landlord bi you paying his mortgage he's getting rich while he's living in the house and you paying for a house for him it doesn't make sense. Mashallah. Waaw fi mu ne nii dafa mel ni l'émission tire à sa fin bu fekkee ni am ngeen question yu mujj comme ça ñu poser ko avant Awa di dem. waaw Awa dafa mel ni kenn waxul dara de dafa mel ni people are satisfied li nga fi indi moom mashallah xam naa ni moom di la sant rek di la gërëm parce que tey vraiment taxe moo ñu fi indi woon mais li nga fi wàccee tey xippi na suñu bët si lu bëri donc chapeau à Awa mashallah parce que xel du jëriñ lu dul xalaat te it fa lii rek la yeewante xool nu ñuy def ba suñu dund gën a mën a yomb si dëkk am si réewu Amérique donc kenn ku nekk mun na share expérience am kenn ku nekk xam na loo xam ne moromam xamu ko xam nga te tey Awa lim fi indi téere la non seulement yéen a ñu taxe yéen a ñu si crédit card yéen a ñu si jënd kër différence jënd kër fii ak États-Unis yéen a ñu si naka la ñu mënee build wealth ak suñu njaboot xam nga naka la ñu mënee initier suñu njaboot si lu gaaw amin naka la ñu mënee initier suñu njaboot si li nga xam ne loolu la ñuy def donc Awa mënuñu lu dul di la gërëm di la sant xanaa rek di la jox sa kàddu tàggoo après ñu kon ñu jox Mouhamed wala mu tuddati sëñ Pape Diagne ñu tëjal ñu donc Awa ñu il faut yëpp a ngi lay gërëm nag vraiment kontaan nañu trop Awa foog nga dellu si waat fii xam nañ jot Inch'Allah ça fait plaisir toujours d'être ici xam nga parce que sama de yenn question yi ñëw it challenges my knowledge it makes you try to stay up to date and stay fresh right parce que yenn yi man sama gold liggéey bi ba ma koy def ci début bi li ma ci dugal mooy erreur yi africain yi di def erreur yi sénégalais di dugg dafa bëri ndax ki dem mondial am sama benn client bu may defal Nicaragua ci question yi mi ngi nekk Atlanta ma di ko defalal kees mu am benn kayit bu mu jot ma wax ko li muy def mu dem ba feneen fa comme ko war a defee bind leneen immigration officer bi woo ma ne ma non kii dama ko doon laaj nanga ma ne ko non lii la kooku ne ma lee la fa bind mu daal di may wax ba mu génne mu daal di may wax man kat ka ma nekkaloon foofu moom dafa njëkk a dem ba mu demee lii la bind moom moo ma remplir ma ne ko yéen ñaar yéen a bokk fa ngeen jóge mu ne ma ne ko moom dafa xam mu ne ma déedéet ma ne ko da nga jàpp daf laa gën a xam mu ne ma déet moom kat dafa waxaa jiitu ma ne ko mais yow am nga ko la jàppale moom amul tey nga maa laaj man moo gën a wóor parce que dañuy toog ci seen biir di waxtaanante erreur yooyu ñuy def loolu mooy erreur yi nga xam ne mooy law man ak Mariama toog nañu waxtaan mu wax ma lii ma wax ko li nga xamante ne amul wala ma wax ko li nga xam ne man loolu laa xam sama xam-xam mais sama xam-xam nekkul li moo nekk then it become a problem right because we spreading false information nit ñi di ci jot nit ñi di ko xam nit ñi di ko def te fekk na loolu amul ci wàllu joxe doom yi ci taxi yi loolu nekk na sujet boo xam ne laal ñu ko te bëggoon naa cee laal tuuti tey jii man am naa kayit aw ma kayit mais am naa doom bëgg naa ku ma ko dugalal may xool maximum Marème de laaj na ma dama jox ma sa doom ma dugalal ko ma jox la 1000 Fatou woo ma ne ma 1500 Kumba woo ma ne ma 2000 te daaw Fatou ko yoroon daaw jéeg Kumba Marème ma ko yoroon mais ren Kumba moom jox na ma 2000 léegi damay dem ci Kumba xale bi bounce na ñetti kër bu yàggee dañ naan xale bi moom ana ay ndey ak baay moo tax xanaa lu tax stable yow mi koy jël di ko faayal yaa ngi indi sa bopp problème parce que xale bi dem na fu ne daaw mi ngi woon Chicago daaw jéeg mi ngi woon Ohio daawaat jéeg mi ngi woon Texas ren yow mi nekk Michigan yaa koy faayaloo xale boobu day bounce it follow the kids and it follow the trend and then you calling yourself up for audit xale yi ngeen di jël di ko faayal seen taxi xool leen ko xale yi ngeen di jël di ko volontaire ci seen taxi moytu leen ko bàyyi leen ci xel ngeen xam yan bénéfice la am donation yi am na benn message bi ñoo léegi cover donation yi cover nañ ko fekkee da nga joxe loo mënti joxe ci ITFA mën na la bindal kayit bu nga xamante day wane que ne joxe nga fi $5,000 $2,000 $10,000 $20,000 yooyu you can write it off on your taxes it's a taxable money parce que danga ko joxe ci non-profit so donation bu ngeen fi joxe rek incha allahu rabbi mën ngeen wax ni donate ngeen ci non-profit organization même boo amulee kayit bi you can still claim it and if you need the paper somebody is going to give it to you okay loolu mësta nekk problème parce que ITFA joxe na ko ba taay
so loolu dafa nekk lu nga xamante ni bu fekkee ni da ngay doon donné benn dooleel ñaar parce que di nga ci am yiw ba pare you can still put it on your tax write off donc ñun dañuy sawar di ñëw fii di leeral nit ñi li leerul parce que my goal is to make sure that everybody has enough information ba boo demee di partager nga partager li leer bàyyi li leerul bul dégg ne dégg naa nii rek mais ci nga ko déggee kooku da koo jàng da koo maîtriser spécialité am la fan la xamee information bi man ne diw ko wax ma jox ci diw wax ko diw information booy joxe di ko joxe waat bu yàggee rek balaa moo àgg fa mu jëm day nekk leneen lu lañ ko joxe woon dëgg la xam nga fi may waxee balaa nga ko seetlu rek nga wax nit dara nit wax ko de keneen ak keneen balaa moo ñëwaat ci di ko ne man kii wax ma ko lii kii fu mu jëlee lii ma koy wax that's just the nature of information so buñ ko askee ci right plateau bi ñu waxtaane ko fii lépp leer incha allah lépp dinañ ko leeral that's all it is so maa ngi rafetlu invitation bi maa ngi rafetlu question yi bu baax lépp lu ci leer rek suñu borom moo ko nangu lépp lu ci lëndëm man la nit dong laa damay juum there is some things I might have said wrong please feel free to always correct me point it out to me I'm learning damay jàng comme ni ma la wax I'm a forever learner I love learning the more I learn the better I feel about myself so if there is the topic that we need to discuss I'll do the research I'll bring it back I'll discuss it whatever it takes I'm here I'm willing I'm an active member of this community inshallah I always want to share and I always want to participate in my community feel that I am somewhat of a value so loolu mooy li may happy lo so invitation I always look forward to it naam taam xat na mais dañ ko ciy xajal parce que lii daf ñu war lii dafa nekk lu nga xamante ne ñun buñ ko defulee rek nekkutuñu lu ñu doon te li nga doon boo ko nekkulee daa fekk nga gën cee ñaaw te ñaan nañu yàlla bañ a nekk li gën a ñaaw ci lii ñu nekk so ñu ngi rafetlu invitation bi encore une fois ñu ngi baalu àq ñëpp di leen baal àq di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf soxna Awa li nga fi wax téere la ñu ngi lay sant di la gërëm saa yuñ la wooyee xam nañ tax season lañ nekk xam nañ ni jot amul mais saa yuñ la wooyee rek nga bàyyi li ngay def yëpp ñëw jàppale sa communauté vraiment ITFA yëpp a ngi lay gërëm si turi sëriñ bi donc Mouhamadou xanaa ma jox la rek nga tëj comme que fi mu nekk ni moom heure bi raw nañu di sant ñëpp nag di sant ñëpp ñi nga xam ne participer nañu wala jëlee nañ fi ay réponses yu nga xam ne mën nañ ko apply si seen àdduna ba mu changer dara donc Mouhamed bismillah fekkee mën nga ñëw tëjal ok waaleykum salaam soxna Khady am na solo vraiment lii moom kenn bëgg moom sax mu jeex quoi dañu waroon dolli beneen 2 hours xam naa ne is so much about mais comme ni nga ko waxee rek dañuy indiwaat soxna Awa rek saa ñu amaat yeneen thèmes yu moo spécifique comme ça waxtaan gën a mën a xool mbokk yi xanaa kay ñu ngi sant di gërëm ñëpp di sant mbokk yi nekk ci ligne bi depuis boobu ba tey demuñu sax ak ñun vraiment ITFA lii rek la ITFA njàngale diine njàngale àddina njàngale ñu dëkkee doom yi li fi gën tey ci rek si njàngale vraiment c'est incalculable kon xam naa ne soxna Maguette xam naa ne ci li ñuy record la bokk def ko ci YouTube beeg tout ça là comme ça ñi nga xam ne mën ñu kon fekke wala ñu ko bëgg dégluwaat ñu am chance déglu ko waaw ñu ngi nuyu mbokk yëpp di ziar mbokk yëpp di dox daje ba beneen semaine incha allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.